My child is a thief. Yes. Apologize. I don't want to. Oh, it's scary. I guess you're the parents of a thief after all. You only have a junior high school education, so no one will hire you and you have no money. You should be expelled from university before the next victim appears. Don't say what you want. You don't know anything. I can stand what you say, but it doesn't matter. That child would never do something like that. Don't make assumptions and ask me to apologize. My name is Sana. My daughter, who is in the first grade of elementary school, is named Hanako. Her face and personality are just like my husband's. She is a gentle and kind child who doesn't get angry at me, who is strong-willed. To be honest, I'm still worried about my daughter who goes to elementary school with her shiny school bag on her back. Be careful of cars. Don't forget anything. I send her off by calling out to her many times every morning. But were school bags this big? I feel like they were a little smaller when I was in elementary school. I think school bags look big because they are small. More importantly, they come in all kinds of colors now. When I was in elementary school, they were red or black. When I was in elementary school, there were a lot of kids in pink and light blue. Is that so? I can feel the difference in our age. What are you talking like an old man? I'm a young mom compared to the people around me, and sometimes I can't get along with my husband, who is much older than me. But I don't mind. You can't change your age no matter how hard you try. By the way, it seems that house has been sold. That house is a mansion on the hill. As always, information spreads quickly. There are a lot of wives at work who love to gossip. A family with a child about the same age as you moved from the city. What kind of child is it? You'll find out soon. My daughter came home that afternoon and said, "I'm back. Mom, I've made a new friend. Can we play together?" I had a feeling and asked her who the friend who moved in was. Yes. A girl named Aika-chan. I see. It's good that you become friends so quickly. The rule at elementary school is that if you play with friends after school, parents must be in contact with each other. I'd like to hear her contact information, and I'll go to Ichika-chan's house with you. Yes. I headed to the mansion on the slope with my daughter. Nice to meet you. I'm Neko's mother. I came to say hello because I made a promise to play with Ichika-chan. Yes, nice to meet you. Good day. Oh, yes. Good day. I was confused by the unusual greeting and replied, "Oh no, I'm sorry, I'm embarrassed. I can't get rid of the habit of the girls I used to go to school with." She was still dressed so neatly that I wanted to ask where the photo shoot was going to be. Shiny wrapping paper and long eyelashes that could make the wind. A dress that fluttered. Heavy hoop earrings. She looked like a mature housewife dressed like a female college student from the old days. I think Aika-chan is hiding in the shadows. Nice to meet you, Ichika-chan. She greeted me while fidgeting and said, "Thank you for coming," and guided Neko, who said she'd come into the house. "Please come in, mother. Would you like some tea?" No, I'm here." "Don't say that, I just moved here and don't have any friends." "That's right. At first, I was worried. I didn't really want to move. I passed the entrance exam for a city school. But why did I have to go to a public elementary school in this countryside? Because my husband is a doctor and I have no choice because of his job. Oh, by the way, it's the biggest general hospital in this area along the national highway. There's a bit of an uneasy atmosphere. It's true that this area is rural, but it's not inconvenient. There's no need to worry. Everyone is kind." Ako-chan's mother looks very young, but how old are you? I'm 25. 25?
Oh, excuse me. If it's your real child, it's when you were 18. I know that people will react like this, but there's no point in hiding it. All my mommy friends know, so in a good way, I'm trying to be open and not worry about it. I laughed it off, and then I changed the topic by saying that parents need to contact each other when their children play. What's that? It's a rule at the elementary school. Oh, well, I guess there's no other way. We exchanged contact information. Please come over to my place next time. Huh. Well, I wonder. His attitude changed obviously after he found out my age. He seemed reluctant to exchange contact information, his smile disappeared, and he wouldn't look me in the eye. I can't help but think that there are people like this. Just like I can't change my age, I can't change other people's way of thinking. Oh, that's right. Aika has lessons today. Is it about time? Is that so? Well, I'll be off then. We decided to go home soon, but Neko, clean up and say goodbye. Okay. Are you going home already? Hey, Mom, today is a day off from lessons, right? I still want to play. Don't be selfish. It can't be helped. Neko, see you at school tomorrow. Yeah. Ichika, let's play again tomorrow. The two of them waved with smiles on their faces, and it seemed like they were very happy to say goodbye. On the way home, while walking with my daughter, I was glad that she had become a good friend. Yeah, I Really think so, but I feel uneasy when I remember the mother's confusion. Well, let me know if you have any problems. Yes. That was the best I could do. I hope you get along well since we've become friends. A few days later, after school, my daughter and Aika-chan came home saying I'm home. They came home together because they're going to play at my house today. They still have their school bags on, so it seems they haven't gone home yet. I'll call them just to be sure. Hello, Aika-chan came straight to my house after school, so is it okay to let her play like this? What? I'll be there right away. The phone was hung up without waiting for my reply. Did you have something urgent to do? It's a shame because you were having fun playing games. Well, we can play again tomorrow or the day after. Soon Ichika-chan's mom appeared out of breath. I was shocked by the devilish mutual love and asked what was wrong, but she ignored me. I told you not to come here anytime after you came into my house without permission. My daughters were surprised when I heard it said out loud. Of course I was surprised too. Because I promised. It's not because. Don't you listen to your mother? It seems that she is not a child. She was upset and raised her voice, and Aika-chan was completely frightened. I tried to talk to her to calm down, but it seemed to have the opposite effect, so she yelled at me to stay quiet. My daughter's friend was crying and saying, I'm sorry, and I couldn't leave her alone. When I asked her why she was crying so much, she glared at me and gave me a sensible reply that my child is a human. My child is a worthy child who passed the entrance exam for one of the top 3 girls' schools in Japan. A country monkey. Oh, me? Who else is there? An early monkey who gave birth to a child at 18 years old. There's no way a child can give birth to a child and grow up properly. It's a ridiculous prejudice. I want the country monkey to apologize. I think it's ridiculous that she's saying whatever she wants, but if I get heated up and say something back, I lose. It's a waste of time to try to explain to someone who says unreasonable things. And you only have a junior high school education, right? Where can I find that out?
Did you go out of your way to check someone's educational background? Of course. I saw that you are not qualified to be involved with us. You are unfit to be friends with. What do you mean, unfit? That's what you say. It's exactly like that. We don't need friends in our house who will have a bad influence on us. Aika is just as talented as her dad and will become a doctor. It's terrible that our children are so close. People without foreheads are like this, it's troublesome. You don't understand anything, so don't say anything. Then Ichika-chan was pulled by her hand and went home crying. I thought about saying something, but I had no choice but to hold it in when I saw my daughter biting her lip and enduring it. I'm sorry, Neko. Mommy is at fault. When I said that, my daughter said to me, Mommy is not at fault. Mommy is not at fault when she just wants to play with her friends. She said with tears in her eyes. I'm sorry. I'm sorry. All I could do was apologize. 3 weeks have passed since then. When my daughter comes home from school, she reads books and plays games by herself and doesn't go out to play. I really regret having shown her parents arguing. Even though she's only a first grader, she can read the mood. She's a girl, so she should be good at that. I'm sorry that my daughter was able to make a good friend because of me. Hey, how are things with Ichika-chan at school? I must have mustered up the courage to ask her, and she answered candidly that she is her best friend. Is that so? Yes. We're the same. I see. That's Good, but are you not going to play with her after school anymore? Yes. It's fine. Ichika-chan's mom said it's not okay, and I'm sure her mom doesn't like it either. I'm sorry for making her feel uncomfortable. But to be honest, I'm grateful. All I can do is to watch over her quietly without doing anything unnecessary. A few days later, it's the first day of class supervision since she entered elementary school. After class, the children play dodgeball in the gym. The parents have a mixed stage meeting in the classroom. Of course, Aika-chan's mom was there too. Today, she was showing off at a party level, and was conspicuous. I made eye contact with her, so I tried to bait her, but she ignored me. I was a little annoyed by her silent attitude, but there was no point in worrying about it. After the homeroom teacher's greeting and the self-introductions of the board members, Ichika-chan's mom raised her hand and said, "Excuse me for a moment." She stood up and said, "I'm the mother of the Karada Ichi family." What courage does that take? She pointed at me as the parents looked on. Quote, "Someone stole something from that family. A middle school dropout has bad habits. I demand that he be expelled immediately." Everyone there froze at the outrageous statement. Even the homeroom teacher was shocked and speechless. Wait a minute. My child stole something. When I asked her what she meant, she frowned as if she was looking at something dirty and said, "Apologize." No, let me confirm. What did my child steal? Oh, it's scary. I guess she's a thief's parent after all. Did Ichika-chan say that it was stolen by a stranger? I don't need to ask. You don't have money, do you? You're on welfare. You're only a junior high school dropout, so no one will hire you. I can stand being told all sorts of things because I'm young, but it doesn't matter. That girl would never do something like that. Don't make a joke and tell me to apologize just because you've assumed something. That's rude. You stole something without any evidence, and you're on welfare. I'm asking you to confirm that I'm lying. Don't make a fuss. That's why I hate country monkeys. In this world, people who work and earn money are superior. You're unemployed, aren't you? Your husband is young, isn't he? My husband is a doctor at a general hospital. We're in different positions. It's obvious to anyone who's lying. I couldn't understand, so I was silent and couldn't say anything. The teacher said to me triumphantly, "I would like to ask that the daughter of that family be expelled."
The teacher looked troubled by the pressure of the situation, saying that it was impossible for Aika Chan's mother to be expelled from compulsory education. If this continues, there will be other victims. Is it okay? At that time, other parents raised their voices asking what was stolen. Ichika Chan's mother said that those who are not involved should keep quiet, but the teacher said that it is a class issue, so let's discuss it with all the parents. When I asked Aika Chan what was stolen, she looked unconvinced and said that it was a mini-game. She had a keychain-type game console attached to her school bag, but it was gone. I'm keeping that game. I told her not to bring anything unrelated to school, and she reflected on it, so I told her I'd return it on the way home today, but oh, a small game console came out of the deposit. This is it. Yes. Yes. I believed and sighed, but I was relieved that it was clearly proven. All the kids in this class are good kids. None of them would steal their friends' things. Teacher, if something you took with you is gone, it's natural to think it was stolen. Give it back quickly. Do you think the teacher has the right to look after my child's things? She snatched the game console from the teacher, spat it out at me that it's someone who is suspected, and left the classroom. It was a disaster. Neither me nor my daughter had anything to do with it. I was deeply embroiled in a deep conversation with the teacher and her mom friends, and left that day feeling confused. I thought they might apologize after that, but there was no sound. They probably want to pretend it never happened. I don't want to get involved either, but as long as she's in the class, I can't do that. A few days after I was thinking of pretending not to see and letting it go, Ichika Chan's mom rang the intercom for some reason when we were happily talking about going out somewhere as a family because my husband's work is off today. What, are you being so rude to come all the way to our house? Open up a little earlier. Judging from her voice, it seems like something is going on again. Just to be on the safe side, I made my daughter and husband evacuate to the back room. When I opened the front door, Aika Chan was there too. She was looking down, so I couldn't see her expression. Ichika Chan looked up when she heard that we were going inside, but her mother told her that it was fine here, so she sat dejectedly in the corner of the entrance and started playing the game she had brought with her. When I asked her what she wanted, she said, "You're the worst. I'm sure you feel good." I don't see what she's saying. You're happy that you got what you wanted, aren't you? Because of you, I'm being left out. Left out? That's right. Everyone refuses when I invite them to dinner or play. I guess they're avoiding me, or rather, left out. They don't listen to my stories to the end. They only talk bad about me or brag about me. People from the countryside really have no common sense. I guess that's why people from the countryside avoid me. I really didn't do anything. Don't you have any idea? You're saying it's my fault? Yes, think about it. I don't have the power to do anything about my mom friends. That's true. It's all your fault. Well, it's the countryside, so most of the kids have been there since kindergarten. The moms know each other, so they share information. Regarding the recent mixed-race meeting, if you make that much noise and leave it alone, isn't it natural that people are wary? The homeroom teacher was the worst. I'm sure you spread some rumor that was convenient for you. I wouldn't do something like that. As a parent, I can't believe that you would leave someone out as an adult. You have no common sense because you only have a middle school education.
I didn't do anything, and having a middle school education is no excuse. Please stop. Who are you talking to? I'm the wife of a doctor at a general hospital. You won't be able to see patients. When I thought to myself that there's no way he could do that, my husband came out of the back room, didn't he? That's right. That's enough. I wanted to resolve this through discussion, but it doesn't seem like we'll understand each other. Oh, this is your husband. He's not as young as I thought. It's rude to be worried about the age difference. Well, now that my husband who has been putting up with me has come out, he'll probably learn his lesson. Let me introduce him to you. This is my husband. He is the second head of the general hospital you often talk about. Huh, my husband bowed deeply. Isn't it a lie that you're the chairman? I thought you weren't working and were on welfare? I'm not on welfare. By the way, I only have a middle school diploma because I was hospitalized due to illness and started attending classes halfway through. I passed the high school equivalency exam. Oh, I'm not working because I'm attending university to get a nursing license. My husband, who was a trainee at the hospital at the time, took care of me when I was hospitalized. I made some crazy approaches, like saying I'd do the surgery if he'd date me, or going out with me when I got out. As a middle school student, I just showed up casually, but my husband kept his promise and went on a date with me. He's kind and sincere, and I fell in love with him more and more. Madam, Karada is working hard in his training. He's still young, but he's doing a great job. I've heard a lot about you from Karada and our nurses. Oh, it's a big hospital in the countryside. All the rumors are coming together. What do you mean, you're seducing Karada even though you're his tutor? That's what Karada said. Ha! I heard that you had a baby and got married while you were still students. Karada-kun was only 18 years old. No, that's not true. My husband was 19 years old at that time. This is what it means to be speechless when you meet someone. You say so many things to people, but you haven't changed. I have high hopes for Karada-kun. My husband was smiling, but his eyes were not smiling, so I was scared too. We're both young parents. Maybe he saw through my expression when I thought I was feeling a little better. Aika-chan's mom was fired up again. Don't get me wrong. Position doesn't matter at school. Don't act all high and mighty. Also, tell your daughters never to talk to each other. Mom, let's stop it. Aika-chan, who was sitting playing a game, stood up. Mom, stop being so mean. Mom, I always tell you. Be kind to everyone. Don't do things that you don't like. I heard Ichika-chan's voice and came out of the room. We really want to play together every day, but Ichika's mom hates it, so we hold back. But I really want to play together all the time. Well, please. She's my favorite friend. It seems that my daughter's desperate pleas are being listened to. My husband and I leave this to our daughters and watch in silence. Even moms would be sad if they couldn't play or talk with their friends, right? I agree. Mom was also sad to be avoided. Oh, I'm sorry, Mom. You don't know because you don't have any friends. I almost burst out laughing, but I put my hand over my mouth and somehow managed to endure it. Kids are so honest, it's a problem. Aika-chan's mom couldn't say anything as her daughters looked at her with pure eyes and she trudged home. Let's play again at school. Yeah, see you later. I silently let my daughter look back and wave her hand again and again. I wonder if she reflected on her actions a little. Since then, my daughters have started playing at each other's houses after school. They are still as good friends as ever, and are always together. We sometimes argue, but we make up quickly.
We came here because it was our duty as parents. We're going home now, and we only keep in touch like a married couple. We'll just have to be patient for a few more years. It's no big deal for my daughter. Ichika-chan's mom really wants to have mom friends, so she calls out to anyone. The network in the countryside is amazing, so information comes in through mom friends. It's fundamentally wrong to try to lure people with things or to attract them with bragging stories. I guess what she wants is not friends, but people below. She's been wary of me for a long time, and she'll never make friends unless she fixes her twisted personality. I had a nursing class at the hospital. I saw a young trainee who seemed to be Aika-chan's dad running around with all his might. It reminded me of when you were young. You were kind and cool, and were a relief during my hospital stay. Karada-kun is younger and cooler, so please stop. It's not right to make a face like a girl in love. I was thinking of you. You're still as cool as ever. Teacher. Please stop being a teacher. I gave up a lot of things because I was hospitalized. I'm going to get back that time and become a great nurse and give back a lot. You never gave up anything when you were hospitalized. You've always been positive. I'm young as a mom, but I started late as a nurse. It's a waste to worry about age. It's your life, so live it at your own pace. I don't need Toyoshima, who doesn't even have enough children to bury. My husband spat those words out and handed me the divorce papers. My sister smiled triumphantly while rubbing her slightly swollen belly. I felt frustrated. I felt empty. I hated the world where my sister, who lives a life of stealing other men, was rewarded more than I, who lives a serious life. Still, I couldn't bring myself to live like my sister, and one day, miraculous weather visited me as I lived a serious and steady life. I am Anne. I am 32 years old and work at a gym for a small company. My hobbies are reading and saving money, and I value cleanliness when it comes to my clothes and makeup, and I am very simple. I am the type who wants to use good things for a long time. It was Taru who proposed to me, saying that I was solid and wonderful, even though I was such a plain person. When we met at a sales meeting for a client of my company, we discovered that we were the same age and became close. Taru is tall and not bad looking, but he is not used to women because he comes from a place where there are few women and he is apparently not used to being around women, and I am his first girlfriend. I liked his honest personality, which was halting but caring for me. At first, our married life went smoothly. However, after a year passed and I still hadn't gotten pregnant, things started to look bad. I decided to go to the couple's house, and they said there was nothing wrong with my body. I tried to suggest that they go to the hospital, but he ran away with some strange excuse saying he was a man. He must have pride as a man. But if there was something wrong with him and treatment could fix it, I wanted to try it together. If it didn't work out, we could just live together, but if there was a chance, I wanted to have a child. No matter how many times I told him this, Takashi just gave me vague answers like, and didn't seem to have any intention of going to the hospital. Then one day, my younger sister, who was 3 years younger than me and had gotten married 5 years ago, came back to live with us. When she was 24, she got pregnant with a 20-year-old college student's child, and in defiance of her parents' opposition to the marriage, she moved in with her husband.
She didn't show up at all for the next 5 years, but apparently she got divorced and left the child with the man. She came back because she was being bullied by her husband and it was hard. She cried to my mother, saying that she wanted to raise a son but that her husband's parents had taken him away from her, but the truth is unknown. Because Kyoka has always been good at fake crying and inviting others to the dojo. Unlike me, who is plain, Kyoka has a glamorous face and is always dressed in fashionable clothes. As a woman, she lives her life with a man by her side. When she gets tired of the man she is dating, she portrays him as a villain and invites the next man she has her eye on to the dojo. Then she moves on to a new man. So I think something happened with the opposite sex this time too, and normally I would see through my mother's lies. But maybe she finds her daughter cute after coming home after such a long time. Maybe it's because she's weak from losing her father last year that she seems to have been left alone this time. Well, it can't be helped since they're family. So I turned a blind eye. However, I would later realize that this decision was the worst after it was too late to change. When I showed up with Taka as usual on my day off, of course, Taka was there. Kyoka, who hadn't even been in the parade at our wedding, was naturally meeting my husband for the first time. Takaka, who wasn't used to women, was taken aback by the young woman lounging around in a camisole and shorts. However, Takaka's eyes suddenly lit up when she saw Takaka's face. No way! It's your sister's husband. Huh, the couple's eyes widen. Thinking back, Taru might have the same type of pale face as all of her previous boyfriends. Nice to meet you. I'm your sister's enhancement. Nice to meet you. I'm your sister's enhancement. Nice to meet you from now on. Big brother. Yeah. When she called him Big Brother in a nice voice, Taru blushed and looked away. Even during the meal, for some reason, Enhance sat next to Taru, smiling and talking to him, touching his arms and knees a lot. My mother, who couldn't go, scolded him, but he was just so happy to have a big brother. Taru asked me for help, his face bright red. I had no choice but to cancel the sleepover and start getting ready to go home, when my sister whispered in my ear, "You found a great guy, big sister." And a chill ran down my spine. In the car on the way home, Taru said with a tired face, "Your sister is amazing," so I bowed my head and said, "I'm really sorry." At that time, I knew my sister had taken a liking to Takataka, but I thought it wouldn't develop into anything since Takataka's reaction was bad. But for a man like Takataka, it must have been a piece of cake to win over someone who wasn't used to women. The following spring, Takataka put his arm around Takataka's shoulder and told me, "I love you, Takataka, so break up with me." Naturally, I was so shocked that my eyes shook. That's not acceptable. Even if you don't forgive me, the fact that I don't love you anymore doesn't change. Why are you sorry, big sister? But I realized it the first time I met you. That Takataka was the man of my destiny. Today? Seeing the two of them staring at each other with rapt eyes, I couldn't help but think, "You're such a child." Hey, don't touch Takataka. She's pregnant with my child. What?
We haven't had Takataka's child for 2 years. Really? I couldn't help but stare at Takataka's belly, and she smiled triumphantly. That's right. My sister seems to have decided that Takanori was infertile, but I was able to get pregnant with his child easily. Lie? Taru looks down at me as if I'm trash, stunned. It seems you're the only one with a sterility problem. You're the worst when you're the sterility problem yourself. Poor Taru. The strengthening leans over Taru, and Takanori gently strokes her hair. How dare you put it? I just wanted to have a child with you, so I wanted you to go to the hospital. That's what put pressure on me. It's not just about the child. You're always talking about saving money or the cost of living, and you're always showing how poor you are. I honestly had a baby because I couldn't spend money freely like I did when I was single. You and my life with you are plain, unglamorous, and boring. Taru's abusive words cut into my heart. You were the one who told me you liked the solid me. In contrast, Kyo was kind to me. That's why I had a child. I didn't mean to blame you like that. I just wanted Takaru to get tested at the hospital just once, even if he couldn't have children, because I would accept him. But I was wrong. That's why the child ended up in my sister's womb. The blood drained from my head and everything went dark before my eyes. Not only had my husband been stolen away by my own sister, but the reality that she was carrying the child I couldn't have was too heavy for me to even muster the strength to blame them. As if laughing at me, Takaru placed the completed divorce papers on the table. If you understand my apology and my position, then hurry up and say no. Oh, don't worry. I'll pay you the proper compensation. You're abandoning poor Toyoshima, who can't even bury his child properly. As expected of you. The two kind voices grew distant. Leaving me in despair and the divorce papers behind, the two quickly disappeared. It took me a few days to return to full term, but in the end I did as they asked and agreed to the divorce. I had the option of refusing since I was the victim, but I couldn't be a demon enough to give birth to an innocent child. Instead, I got a lawyer to intervene and received a fair amount of compensation. Tadako paid in one lump sum for no reason. I felt sad because it seemed like he wanted to break up with me even if it meant paying money. My mother seemed to be even more shocked than I was when she heard about my divorce and my sister's affair. She declared to Kyo and Taru that she would never get involved with a child from this family again and threw her belongings out of the house. And I'm sorry. I hugged my mother's back as she apologized to me, crying, saying that mom had accepted that child. I cried too. I felt regretful. I felt empty. I hated the world where my sister, who was living with other men, was rewarded more than I, who was living a serious life. Still, I couldn't bring myself to live like my sister, and even after the divorce, I continued to live a simple and stable life. Then, the weather came to me. One day, while I was reading a book at my favorite book cafe, I was called out to by my sister. I looked up and saw a familiar face. Daichi, it's been a while. Daichi smiled happily. Daichi was my classmate and childhood friend. We used to hang out together as kids,
but after we split up to go to different schools, we lost touch. It was hard to believe that we hadn't seen each other in a long time, and during that conversation, I found out that he had also gotten divorced and returned to his hometown. Apparently his ex-wife was careless with money, and they divorced after finding out that she had debts for the difference in the amount. When I confessed that my ex-husband and my sister had cheated on each other and broken up, he was so happy that he was so upset about it as if it were his own problem. It seems that Daichi loves books, which is why we met again at a book cafe, and we got along well in many ways, so we started hanging out frequently and naturally started dating. Seeing how he lived a life that was as solid as mine, we both knew that we would be fine with him. I told him that I might not be able to have children, but he laughed and said that if that was the case, we should just live happily together, and I thought to myself, I want to spend the rest of my life with him. 2 years after we met again, we went to Karuizawa for a get-together, just the two of us. 3 years later, I was at my parents' house with my mother when the intercom rang. It was Kyo and my ex-husband who had opened the door without permission and come in. They hadn't appeared in 5 years, but as soon as they saw me, they laughed and made faces of disgust. It was my older sister. As usual, you're plain. And you're not wearing any makeup. Your smugness is getting a lot of attention. You're a normal person, but you're still alive. Aren't you ashamed of yourself as a woman? Sigh. The two people who were naturally bullying me gave me a lazy reply because they found it troublesome. My mother glared at them instead of me. I told you two never to cross paths again. No way. Mom, are you still so stubborn? If you keep saying that, you'll never see me again. That's fine, just hold back. You won't be able to say that once you see my cute daughter. Lilia. When the confident man called out to the door, a girl of about 5 years old came running up. She looked just like him, but she didn't speak and just stared at me the whole time. Isn't she cute? She's my first grandchild. Yes, she is. She's a cute girl. Mom must be regretting it too. It's okay that you chose your older sister instead of me that time. I'll forgive you. If you drive out the bottom of the slums, we'll let you live with Mom. You get to take care of your grandchildren every day. You must be happy. My mother stared at my son, who was constantly talking down to me and babbling about things that were convenient for him, with a face like a brain mask. Then, when my son's words stopped, I said, I understand what you mean. But I can't live with you too. Well, you don't have to be so stubborn. If I keep going with my big sister, I won't be able to love my grandchildren forever. Quote. My son laughed out loud, and next to him, Taru looked down at me with a grin. At that moment, I heard a cat-like voice meowing from somewhere. Huh, Mom started buying cats? My son's eyes widened in surprise. My mother quietly raised her arm and pointed to the room next to the living room. Instead of looking at me in bewilderment, I opened the door to the room my mother had pointed at. There was a child sleeping on the futon and 2 babies crying and fussing. Huh? Who? Whose children are they? They're my grandchildren. Huh? Mom's grandchild? What do you mean? What do you mean? If it's not your child, it's definitely your sister's. Yes. The screams of my younger sister and her husband echoed. At their voices, my mother and I split up and held the 2 younger children who had given birth.
I decided to explain my current situation to the two who were looking at me with eyes that seemed to be in disbelief. I also remarried 2 years ago. But I'm infertile. Taru said this while still half asleep to me as I held the baby. You can tell I'm not infertile since I have a child right in front of me. I wanted a child so badly that I got pregnant right away and it happened in no time. And the second one was twins, so it was tough. Taru nodded with a limp in his mouth. I guess this is a bad punishment for calling me a filthy baby and abandoning me. My mother gently held the baby in her hands and said sternly to the two of them. So I'm not having any trouble with grandchildren. In fact, I'm so busy that I wish I could use a cat's help. My sister got married and left home, but she brings her grandchildren back like this, so there's no benefit to living with you guys. The words were choked up. But she quickly recovered and pressed on. That's terrible. Mom, are you trying to discriminate against your grandchildren? You're living off your own money. How much are you paying for your sister's child? You never gave my child a gift. You're living off your own money. The other mothers are trying to impress us too. Isn't that sad? Help me. You deserve it. No. Matter how much I try to cry, my mother won't budge. It seems that the couple have been abandoned by the other mother's family and are in trouble. I don't know what they did, but there's no way my mother and I, who have been betrayed, will lend a hand. At that moment, another visitor appeared from the front door. Hello? Huh? A customer? My husband Daichi, who had gone to the drugstore to buy some, suddenly appeared. When he saw Daichi's face, his face turned red and he shouted, "Tadatada Daichi senpai." Ah, Kachi-san. Yes, I know him. Tadako was taken aback a little by his girlish reaction. But he didn't even look at Tadako, and hurriedly fixed his hair and asked Daichi while writing. Quote, "Why did Daichi senpai come to my house?" "Because it's my wife and children's family home." He married Heki-chan's older sister. Yes. Kyoka let out a cry of despair. And that's to be expected. Daichi was Kyoka's childhood friend and the older brother he had admired since he was little. Even Kyoka, who was good at manipulating men, would become a shy and cute girl in front of Daichi. And every time Daichi got a girlfriend, he would get angry and take it out on me or hit on all the men. There's no way he could stay sane when his older brother, who was his first love, was married to his plain, older sister and even had a child with her. But, he was married, wasn't he? Could it be that his older sister ate him up? No way. It's Kika-chan. Huh? The cold eyes of the earth make the blood run down the face of the enhancement. Kika-chan, I heard you even had a child to steal that marriage partner. I didn't see that. No, that's not it. I've heard rumors for a long time that Kika-chan has been playing around with various men, but I never believed it. You're like a cute little sister to me. But it's true, huh? I'm disappointed. No, it's not. Get out. This house is an important place to me too.
If you do anything to my wife or children, I'll never forgive you. The enhancement begins to tremble at the sight of the image of the older brother he admires. It's wrong. It's お wrong. かしい。こんなの This is 絶対間違 definitely って wrong. る。 Lies, 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 Oh. lies, 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 lies. Tea today? Lies, 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 lies. Seeing the enhancement muttering with eyes that don't match the store, even Takanori's face turns pale. You understand, right? I'm not infertile, and my teacher has always been the type of girl who can't stand rumors about men. Oh, you're the one who chose that woman. Please take responsibility and take her in. Oh. Oh. Taru was stunned and dragged her home, muttering to herself as she went. Leanne, who had been left behind by her slacker sister and her husband, took her to Taru's parents. They are decent people. When Taru and her sister had a child, she criticized them harshly, but apparently supported her sister and her husband's life, believing that the child would be innocent. If she was about to be moved by such people, her sister and her husband must have been acting really badly. When Leanne saw the nurse's face, her face immediately lit up and she hugged the two of them. Seeing that, I felt relieved and returned home to my husband and children. After that, she shut herself in her room for a while, and then apparently took it out on Takaru, who had been acting really badly. She had no money, and her parents and her demons were both moved by her, and when she returned home, she would be treated unfairly by her daughter-in-law. Furthermore, his wife was a big fling with men, and his ex-wife, who was supposed to be infertile, ended up with 3 children, and he secretly had a DNA test done with Lillian, secretly from his sister. The results revealed that Lillian was indeed Taru's child. Perhaps the reason he couldn't have children with me was because of their incompatibility. However, when he realized that Taru had done the DNA test, his anger exploded even more. The couple's relationship fell apart beyond repair, and Taru divorced, taking Lillian with him and running away. Taru apparently got down on his knees and begged his parents to give her away for Lillian's sake. I hope Lillian will grow up happily with someone who cares about her. Meanwhile, his wife, a full-time housewife with no savings, desperately tried to find her next partner. Then, a man she met on an app told her he had a lucrative business, and she ended up helping him commit fraud. When the man was accused of fraud, she helped him, and they were both arrested. A prison full of women with no men must be hell for him. I feel sorry for my sister if she ends up serving time in prison. 6 months later, I quietly slip past my children who are sleeping soundly on a weekend night and head to the living room. My husband places a cup of cocoa with marshmallows floating in it on the table, and we sit down on the sofa that we have carefully selected together. I lift the mug and take a sip, saying quietly, "Good work," so as not to wake the children. A mellow sweetness fills my mouth, and a gentle warmth spreads in my hands. While I am immersed in this comfort, my husband has already opened a new book by his favorite author and begun to immerse himself in a world of emptiness. I also pick up a book that I have always wanted to read and open the first page. If my sister or ex-husband saw this, they might laugh at me for being plain. But I don't care what other people say. While my precious children are sleeping contentedly for the day, I spend time in a peaceful space reading my favorite book with my husband, who understands me the most. That is the most thoughtful moment for me.
What? I got home after work and for some reason the key wouldn't open. It was as if the house was rejecting me. Maybe it was broken. I headed for the back door. But for some reason the key wouldn't go in either. The whole house was barring me. I rang the intercom but no one answered. Then I got a call from Shithome who should have been at home. You're a parasitic neat. You don't work, you just eat, you're not a thief. I've given you back all the keys so you're not going back. If you try to force your way in, the security cameras will go off. Those words were cold but pierced my heart. If you go that far, my support is over. I decided never to come back to this house. I blocked the bank account where I pulled my living expenses. You'll suffer the pain of being an old soldier. I start my counterattack. I calmly think about my next move while imagining the confused look on my family's face. My name is Mi. I'm 50 this year. I've been married to my husband, who is a businessman, for 25 years, but I can't say we get along very well. Our house is a one-room apartment with a garden and a parking lot, and we have one daughter who will be 25 this year. But that's not all there is to my family. There's another troublesome roommate. My husband's mother, or mother-in-law, as they call her. Nikado always complains about me. I don't like the taste of the food. You see, she's not good at cleaning. It's all really pointless stuff. My husband is born lazy and can't hold a job for long. He changed jobs many times, and life became tougher, and my mother-in-law started nagging me more and more. One day, when I came home from my part-time job, Shithome was waiting for me in front of the house. Oh, the weeds are growing in the garden again. What on earth are you doing? I sighed in my heart and answered, I understand. I'll borrow it right away. Quote. The accumulation of such days gradually eroded my heart. But I had a secret pleasure. Every night before going to bed, I checked the stock market and planned my future investments. One night, I noticed a sign that a certain stock was about to skyrocket. It was my chance. I had this intuition and put all my money into that stock. It was a big hit. A few days later, the stock price skyrocketed as expected, and I made a lot of money overnight. I screamed for the exchange rate in my heart, but I didn't show it on my face and didn't say anything to my family. Now I can live without worrying about anyone. I was sure of my victory in life. 4 years after getting married, my mother-in-law and Gifu suddenly divorced. It was what they call a middle-aged divorce. The reason was unclear, but the impact caused a big ripple in our family. One night, at a family dinner, my mother-in-law suddenly said, "We've decided to get divorced." The atmosphere froze in an instant. At that moment, many questions came to my mind. Why now? Why so suddenly? But I didn't have the courage to ask such a question, so I just sat there in silence. My husband was confused but tried to act cool, but his trembling hands were uncontrollable. Later, when I was alone with my mother-in-law, I mustered up the courage to ask. "Mom, why did you decide to get divorced?" Shito was silent for a moment, and then, looking into the distance, he began to speak quietly. "This may not concern you, but I've always been dissatisfied. We'd been together for a long time, but I didn't understand anything about him. It still doesn't make sense. After that, we started living together in our house, but that was also the beginning of a new problem.
A few months after we started living together, Shito began to harass me in addition to interfering. One day, I prepared a special menu for Shito for dinner. I worked hard to make her favorite food and arranged it on the table. My mother-in-law took a bite, made a face, and said, I can't eat this taste. I sighed in my heart and smiled, I'm sorry. I replied, I'll try harder next time. Furthermore, while I was cleaning, my mother-in-law would sometimes purposely scatter trash around. One day, I had just finished cleaning the living room, but my mother-in-law suddenly scattered flour, sugar, salt, etc. on the carpet, saying, Look, this is still dirty. I simply started cleaning again in silence after what had happened in front of me. And her harassment escalated further. One day, I noticed that Nakatsu had thrown away my important stock investment documents without permission. While suppressing my anger, I asked, Mom, this is a very important document. Why would you throw it away? Quote. Shito laughed cheerfully. What, that's a pamphlet, right? What if you get involved in fraud or crime? Fraud? Crime? I don't understand this either. It was a deliberate harassment that was typical of Shiraji. The biggest harassment was that I was not included in the trip I booked. When my daughter became a junior high school student, we decided to go on a trip together as a family, and since the location had already been decided, I was in charge of making the reservations. Said that he had another place for the day of the trip, so this time, the three of us should go together. I booked a hotel for 3 people and an optional tour on the spot. However, on the day of the trip, he said something outrageous. Ha! Did I ever say that I had plans? This time, the reservation was for 3 people, so I suggested that we go again as a group of 4, but you must have misunderstood. He said that his grandson and son said they hadn't heard anything about that. And my husband and daughter also look at the week. In the end, it was decided that I was at fault for making the wrong reservation, and the trip was decided to be for my husband, daughter, and Shito. I was left to stay at home, and my mother-in-law told me to keep the garden clean because weeds were growing. Even though I had taken a day off, the 3 days that were supposed to go on the trip were spent tending to the garden and cleaning the house. On the night of the trip, I went out to the garden alone, looking up at the starry sky and cried. Why am I so lonely? Why doesn't my family understand me? I asked myself, but I couldn't find an answer. On the day of the trip, after seeing my family off, I started tending to the garden. As I pulled out the weeds, I asked myself in my heart if this was my life. Then the wife of the house next door called out to me. Are you okay? Did something happen? I answered through tears. I'm okay. I'm just a little tired. That afternoon, I decided to go to a nearby cafe by myself. While drinking coffee at the cafe, I picked up a travel brochure. There were many photos of smiling families having fun. I picked up the brochure and wondered in my heart if I would ever be able to smile like that. On the way back from the cafe, I met an elderly man in the park. He was sitting on a bench, quietly reading a book. I asked him what he was reading. The man smiled and said, "This is the story of my life. I wrote it when I was young, but I still read it sometimes."
I was convinced by his words and decided to write about myself. When I got home, I took out my notebook and started writing down the events that had happened so far. I wrote down all the harassment I had received, the cold attitude of my family, and my lonely feelings. By writing, my heart gradually became lighter, and gradually I began to feel more positive. I decided to take better care of myself in order to get my life back. I spent my days enduring the harassment that had started halfway through, but there was one thing I just couldn't stand. It was about my daughter. Ever since she was old enough to understand, my daughter has been taking Shu's side instead of me. At first, I wondered why, but I finally understood the reason. Was secretly giving money to my daughter without me knowing. My daughter was in the first year of junior high school, so her allowance was about 2,000 yen a month. I also gave her money for New Year's gifts and celebrations, so I thought it was enough for a junior high school student. However, girls of that age probably wanted to go to various places and buy cosmetics. It seems that she was giving her allowance too. Shito is sweet on my daughter, so I gave her whatever she asked for. Hey, Grandma. I'm short on money this month again. I'm sure my mother would get angry if I went to her, so I wonder if there's anything I can do. Oh, she's a girl after all. There are many things she wants to buy. Would 5,000 yen be enough? Yes. With that much, you can hang out with your friends. Thank you. I happened to overhear such a conversation. Moreover, it seems that the amount he gave her increased every year, and by the time she was in high school, he was giving her 10,000 yen a month. My daughter was old enough to get a part-time job, but she didn't want to work at all, probably because she thought she could get pocket money from her mother-in-law. And my daughter gradually started to treat me coldly. One day, I saw my daughter and mother-in-law talking happily in the living room. While showing off her new clothes, my daughter said, "Grandma, this ruffled gal outfit is really cute, isn't it? I'll keep it a secret from my mother, but thank you." Seeing that scene, I felt anger well up in my heart. That night, I decided to seriously face my daughter. "Why are you getting money from Grandma?" My daughter looked surprised and said, "Because my mother doesn't give me pocket money, and Grandma is kind." I sighed deeply and said, "That's not true." I explained to my daughter that her grandmother was being kind to her because she wanted to make her mother feel bad, but she didn't understand. She doesn't care about me at all. I felt hurt by her words, but I remained calm. I told her that it was because her mother was working hard to support her family. Then I confronted my mother-in-law. "Mom, why are you giving money to your daughter?" My mother-in-law said, laughing brightly. "Oh dear, it's because you're stingy. I want to give everything to my grandchild." I couldn't say anything at the time, but anger was burning inside. When I happened to come home early from work, my daughter was at home during the summer vacation. Then I had the following conversation with my mother-in-law. "How is your mother doing lately? Are you acting like a mother?" "Yes. She never takes me anywhere and is always working." "What is the point of working so much when Taka is only a part-timer?" I really tell her to quit working and do the housework, but she doesn't listen to me at all. "You've grown up to be such a good girl, but your mother is like that." I gave up. I never dreamed that my daughter thought of me that way. From an early age, my daughter had many opportunities to interact with my mother-in-law. I'm sure that years of indoctrination have led her to believe that her mother is the bad guy. I had endured her harassment,
But when I found out that my daughter was completely on my mother-in-law's side, I was heartbroken. From then on, I refused to follow any of her instructions. I refused sudden requests for shopping or picking up and dropping off the kids, and I stopped doing the housework that I had been forcing myself to do. Then, she started to ignore me. Even though she didn't respond when I spoke to her, she talked normally with my daughter and husband. Seeing this, my daughter started to behave in the same way, and my husband was also somewhat distant. I opened the photo album alone in the living room. Tears flowed as I looked at the photos of my daughter when she was young. I couldn't find her smile from those days anywhere now. I kept asking myself why I was so lonely and why my family didn't understand me. And then I decided to tell my family how I really felt. At the dinner table, I mustered up my courage and started talking. There's something I want to talk to you about. I want you to honestly tell me what you think of me recently. I came home from my family with cold stares and silent pressure. Shito frowned and sighed, saying that he had said that again, and my daughter didn't let go of her smartphone and said that her mother was noisy. My husband was just watching TV indifferently. At that moment, I felt that I was truly worthless to my family. Holding back the tears that were about to overflow, I quietly got up from my seat and locked myself in my room. The next day, I decided to talk to a colleague at work. She listened to my story and said, "That must have been hard. But you're not alone. I'll listen to you anytime." I felt saved by those words. This life continued for a while, and before I knew it, nearly 5 years had passed. I think it would be normal to get divorced. My daughter ignores me, and my husband won't tell me anything. I was thinking about how to change this situation, when an unbelievable event occurred. One day, when I came home from work, I tried to unlock the front door as usual. What? For some reason, the key wouldn't go all the way in. Suspicious, I tried to enter through the back door. But the back door key wouldn't go in either. I rang the intercom, but no one answered. Shoot should be in the house. After a while, I got a call from Shoot on my smartphone. When I answered, he told me to stop ringing the intercom. When I told him I wanted him to open the door, he said he had changed all the locks on the house. How can I not let you in like that, so please open it. No, this is not the home you come back to. I'm quitting my job. Even when I'm at home, I don't talk to anyone. I'm not a NEET who is parasitizing others. Please disappear somewhere before your son and grandson come home. You're an eyesore. He said that unilaterally, and before I could argue, he hung up the phone. At that moment, I felt something snap, even though I was at a loss. All the pain and humiliation I had endured up until now came flooding into my heart all at once. Holding back tears, I sat on a bench in a nearby park and spent a while in a daze. At that time, the old man who was reading my book that day called out to me. "Are you okay?" I answered that I couldn't go home, as if to let out some of the emotions that had been building up in my heart. He listened to me carefully and told me that it's important to talk to someone when you're in pain. His words made me feel a little lighter. I decided to go back to my parents' house for the time being. Fortunately, I had the things I needed for work and valuables. All I had left at home were my clothes and accessories, so it wasn't a problem, but I needed a place to stay for the night. I thought about staying at a business hotel,
but I decided to go to my parents' house for now. I headed to my parents' house, which was about a 30-minute drive from my house. My parents were surprised that I had come home after a long time, but they seemed somehow happy. Welcome back, you're well. I'm glad to see you. Despite the sudden restrictions, my parents were kind. My mother made my favorite hamburger steak for me, and my father bought me red wine. I was touched by the kindness of my family for the first time in a while, and I couldn't help but cry during the meal, probably because of the wine. What's wrong? Don't cry. I know something happened, but if it's hard to talk about, you don't have to. You try too hard. Don't keep everything bottled up by yourself. Sometimes it's easier to let it all out if it's painful. With those kind words from them, I told them about my past and consulted them about what to do next. My parents listened to me in silence until the end, but gradually their faces became grim, and my father clenched his fists until they were red with anger. When I finished talking, they said, "You're kidding me, doing something like that to one of us. A husband and a wife are suffering and you don't do anything. You're a total idiot, Shirokami. You've been holding it in for so long. It must have been hard. You don't have to hold it in anymore. Because if you keep holding it in, you'll reach your limit someday. If it's painful, come back to your parents' house. You can pick up your luggage later, so stay here first." They told me that, so I decided to stay at my parents' house for a while. That night, I was able to sleep soundly for the first time in a long time. The warm forest of my parents' house calmed my mind. When I woke up the next day, my mother had prepared breakfast for me. "Good morning, did you get a good night's rest?" I replied with a smile, "Yes. Thanks to you." As I was having breakfast, I thought about my future. In order to overcome the pain I had endured, I decided to first take care of myself. A few days later, I called my husband out of my misery. "I have something to talk about. Will you meet me?" Quote. He seemed a little surprised, but agreed. We met at a restaurant that we had visited when we were dating, and it was a memorable place for me. Here, I confessed all my feelings up until now. It's been painful that he doesn't understand my feelings. And I've reached my limit, enduring my mother's harassment and being ignored by my daughter. My husband listened to me in silence. After a while, he spoke quietly and said, "I'm really sorry until now. I'm sorry I didn't realize how you felt." I asked him to come home so that we could have a proper discussion with my mother and daughter. But I had no intention of going back. A few days later, I got a call from my parents' house. It was my home number, so I answered it, and it was from Shidong. "I'm sorry about that time. You see, there have been a lot of burglaries and robberies recently. And I lost my house key. I was scared that someone might pick up the key and break into the house, so I thought I should change the lock right away. I'm sorry I didn't tell you. So please come back soon. Kaiko number 1. My mother-in-law said this in a blatant manner. But I know what she's really thinking. She doesn't really think she's sorry, she just wants me to come back to her money. I'm sure she found out that I earn more than my husband. Otherwise, Nikatsu wouldn't have bothered to call me. As I told my husband, I had no intention of returning to that house. To tell my mother-in-law right in front of her. You're a grown-up, so just let it go. Don't act all high and mighty just because you have a little money. My son works several times harder than you, so he'll earn more. There are some strong feelings in Shito's words that I support most of the household finances. My husband changed jobs of his own volition, but the new company is not doing well, there are no bonuses, and the basics are few. He seemed to be attracted to the word part-time work, but it hasn't been going well for years.
My husband once told me that it would definitely work out, so I asked him to support me until then. A few years after I started working, I was fortunate to have enough income to support my family with dividends from stock investments. I have supported my family as my husband told me. I have endured the nasty comments from my mother-in-law and the ignorance from my daughter. Even though Fried's high-ranking mother knew the situation, she could not admit it honestly, and in the end, instead of apologizing, she said that there would be no problem with their lives even without me. I had reached my limit. I decided to take a resigned attitude towards Shito and would not come home anymore. I could no longer continue to support the household finances that I had been supporting until now. I told him that from now on, he would have to do it himself. Shito looked stunned and hung up the phone, but at that moment I felt a sense of liberation in my heart. I told myself that this was fine. After that, I decided to put all my effort into my work while also valuing my own time. As a new hobby, I took up yoga and painting classes to refresh my mind and body. I also enjoyed spending time with new friends. A month after I left home, I got a call from home to my parents' house. When I answered, it was not my husband or my daughter. "Where is your mother? Please come home soon. There is a mess in the house right now. I'm in trouble if you don't come home. What's going on?" She had been neglecting me so much, but now she wants me to come home soon. However, it doesn't seem to be because she misses me. When I listened to her carefully, it seemed that she had no money and was struggling to make ends meet. Even though she told me that now, I didn't feel like helping my daughter. My daughter is already 25 years old. She should be able to tell the difference between good and bad, but she had been ignoring me until now. Moreover, she didn't study until 6 years old, so she can't do a proper job search. Just when I thought she was finally ready to work, she is cheating by working part-time without aiming for a full-time position. She probably thought that part-time work would be fine because she had been able to live freely until now. However, now that I left, it is difficult to live the way I used to with just my husband's income. My husband doesn't know that my income is actually close to 100 million yen. That's because I steadily invested in stocks to increase my assets, and I acquired a small company and became its president. I'm grateful that my husband didn't oppose it when I started investing. I kept quiet because I thought that if I told my mother-in-law, she would just scare me, and that my daughter would go along with my mother-in-law. My husband's basic skills are almost like that of an intruder employee. If you sell products in sales, you are paid a commission, but my husband is not good at sales, so he couldn't expect anything more than the basics. I'm sorry for my daughter, but I decided to freeze the bank account where we pooled our living expenses and put my children in the spotlight. However, I had no intention of ending my revenge there. The house where my family lived was built with my own funds. The loan is in place and it can be put up for sale at any time. We were already preparing to sell it, and it was getting to the stage where we were likely to find a buyer. I thought it would be rude to tell her to leave suddenly, so I called my daughter and told her, "I'm planning to put the house up for sale, so please leave early. I won't give you any financial support and I intend to divorce your father. I have evidence that you have been harassed so far. Please tell her that I have sent her divorce papers and that I want her to write them as soon as possible." Huh? Do I have to leave this house? Then where should I live? We don't have enough money and the 6 of us don't even have dinner. I don't know anything about that. You're an adult now, aren't you? You should think about that yourself. My daughter still wanted to say something, but I didn't want to get involved anymore, so I hung up the phone. I didn't intend to abandon my responsibility to my daughter,
but her attitude up until now had been so bad that I didn't know what to do. I went to a nearby park to have some quiet time to think alone. I sat down on a bench and listened to the sound of the trees swaying in the wind, thinking carefully about what I should do from now on. At that time, an old friend happened to come to the performance and saw me and called out to me. "What's wrong with meeting me here? You seem depressed." I told her my current situation and confided in my heart. She was surprised but listened to me sincerely. "It's really hard. But you are a strong person, so I'm sure you can overcome it. If you need help, please let me know anytime." I felt saved and decided to look forward again and walk forward. After that, I decided to reevaluate my life and set new goals. First, I decided to start with small things and participate in local volunteer activities. By interacting with people in the community, I was able to regain myself. I had notified my husband to leave the house, but one day, he did. However, it seemed that he moved out before selling the house, probably because he was concerned about public opinion. My husband signed the divorce papers I sent by mail and sent them back to me. I'm sure my mother-in-law encouraged us to get divorced. I don't know why my mother-in-law hates me so much, but my husband always feels bad just because she is in the house. Even my daughter doesn't think of me as a mother, and there's no point in you being with her. She said about me that I would be more successful if I wasn't there. My husband knew that I was the one supporting the family, so he was good at deceiving me at the time, but I'm sure he was annoyed that I didn't know that. My husband was the type who couldn't express his opinions clearly, and he always followed what Shito told him. I guess he reluctantly wrote the divorce papers because Shitomi strongly told him to fill them out. I was very grateful. If he hadn't written the divorce papers, there was a possibility that it would have developed into a lawsuit. Since I couldn't get my husband to take me to court, I sold the house and gave half of the proceeds to my husband. However, I thought that he would spend it all as soon as he told Shitomi or my daughter, so I warned him. The three of them then moved to Tom's parents' house. Tom's parents' house is far away, and other relatives live there now. Shitomi's relatives seem to have an old-fashioned idea that the place where the house is located is the most important. The three of them who ended up living with such relatives are said to be feeling quite narrow-minded. I met the relatives once at a funeral. There was an atmosphere that made it difficult to talk to them, but in reality it wasn't like that, and they had a strict impression of Fukuri, who had gone astray. The news of her marrying me spread throughout the relatives, and it was a shame to repay the financial support that the elder had given me. She probably doesn't want to have anything to do with him anymore, so she didn't tell him to do anything, but she told him to at least try to become a decent person. I wish it had happened sooner, but knowing those people, they probably wouldn't have listened to anything I said. By the way, I was the one who reported the change of the house keys to this relative. I exchanged contact information with Shito at the funeral, and sent a recording of my conversation with Shito to the relatives. When the relatives heard it, they were furious and expressed their anger towards Shito. I thought she had been in a bad mood for a long time, but I didn't expect her to marry someone like this. I also received a message saying, "What is your son doing? How can you not protect your own wife?" It was the same relative who told me what had happened after that. The three who came to the relative's house to mourn the deceased are apparently being made to help with the family business. The relatives are farmers, and the daughter is made to help all day, and Shito, the mother-in-law, is not doing any farm work because of her age, but is in charge of cooking and cleaning. Her husband has changed jobs to a nearby company, but he sometimes works until late at night. By the time I get home, everyone is asleep and I get scolded for making a loud noise, so I sneak back, have dinner by the joint lighting,
and go to work earlier than anyone else. All three of them seem to be quite exhausted. My life is the same as always, living with my parents at my parents' house. The only thing that has changed is that the stocks I own are going to rise in value and my dividends are likely to double. Instead of letting me live at my parents' house, I decided to build a new house. My parents said it was fine as it was, but there are many inconveniences for the two of us who have weak legs. I'm thinking of making the house completely barrier-free. My parents were quite hesitant, but when I continued to show them the house manufacturer's materials, they seemed to be interested. This kitchen looks easy to use. Put the refrigerator here and the microwave here. Is it okay to have such a big house? I'm grateful that they even made my own kitchen. Of course. I'm grateful to be born into this family. I haven't been able to do my parents' high school until now, so I'd like to do this much. As I said this, R.O. was in tears. And so a new life began. It was like a calm sea after the stormy days had passed. I took a deep breath for the first time in a while and started to picture my future. First, I planned a solo trip to heal the wounds in my heart. My destination was Arashiyama in Kyoto, which I had always wanted to visit. It was a beautiful season, so I was surrounded by scenery that seemed to reveal my heart. During my stay, I decided to stay at an old inn. The innkeeper I met there treated me kindly, as if she had found what was in my heart. In my conversation with the innkeeper, I realized that she had a similar experience. She began to speak quietly. I had once been in a similar situation. I divorced my husband and started a new life. But, what I learned there was the importance of taking care of myself. I nodded deeply at her words. To take care of myself. That was a new starting point for me. One day, I decided to have a barbecue with people I had met at a neighborhood event. Everyone I met there welcomed me warmly. Among them was a woman who was volunteering at the local community center. She encouraged me to participate in activities at the center. I was able to make many new friends. I felt my heart was filled by playing with the local children and talking to the elderly. It was a moment when all my hard work was rewarded. In my new life, I valued my time and started to devote myself to my hobbies. I started attending art classes and found joy in creating works with my friends there. I also participated in reading groups at the local library, and was able to find peace of mind through literature. During an event held at the community center, I met a man. He was also a volunteer who worked hard for the community. We quickly integrated and talked for a long time. His kindness and enthusiasm touched my heart deeply. He works as a music teacher for local children, and I was fascinated by his passionate story. My greatest joy is supporting children's dreams. He said that. His words made me feel my heart warm again. I was able to rediscover myself while enjoying my new life. Life can be difficult, but I realized that overcoming those difficulties will always open up new paths. Along with rediscovering myself, I was blessed with meeting a new man, and I felt excited for the first time in a long time.公園で楽しくお弁当を食べていただけなのに、たまたま遭遇してしまったのは元彼、クズ男だ。
そんな節約飯食わせて子供がかわいそうだろ。ああ、でも弁当ってことはやっぱり貧乏なんだな。俺がお前でもできるホワイトの仕事でも紹介してやろうか。ニヤニヤしながらこんなことを言い放ってきた。相変わらずの上から目線ですこと。私はもう昔の私とは違う。それを教えてあげよう。私の名前は雨宮莉子。35歳。それほど自慢できることはない私だが、一つだけ特技がある。料理だ。幼い頃から自分で料理をする機会が多く、いつの間にか特技になっていた。何も好き好んで料理を始めたというわけではなかった。両親がいないから仕方なかったのだ。母は私を出産時に亡くなり、その後は父が一人で懸命に育ててくれた。父は工事現場の監督をしており、朝早くに現場に行き、帰りが遅い時もあった。そのため、子供の頃から料理や掃除など家事を手伝っており、物心ついた時には自分でご飯を用意していたのだった。だが父も私が高校卒業を間近に控えた時、事故で亡くなった。もともと両親はそれぞれの実家と付き合いもほとんどなかったため、実質私は一人になった。幸い家事は得意だったので、親戚に頼らずに一人暮らしをスタートした。一人で社会に出た私も、今では幸せな家庭を築いている。夫と可愛い娘に恵まれ、得意な料理を家族はもちろん友人に振る舞うことも。だが、昔から幸せだったわけではない。8年前のことだ。私には当時、結婚を誓った婚約者がいたが、ある日、裏切られたのだ。高校を卒業した私は、生活のために就職するしかなかった。しかし、当時の私には、就職に活かせるような資格はなく、できるのは自宅でしていたような掃除や料理といった簡単な家事だけ。だが、向いた仕事があったのだ。家事代行サービスである。応募してみると、社長が親身になって話を聞いてくれ、とりあえず見習いからスタートしようということになった。家事代行で学ぶべきことは数多い。仕事として行う家事は自分の家でのものと少し違う。依頼先によってはトイレや浴室、キッチンの使用が違い、使い方やお手入れ方法も異なる。そこで私がどこでも対応できるように先輩につかせて学ばせてくれたのだ。それから見習いとして必死に頑張り、1年後、一人でも依頼を任せてもらえるようになった。私が依頼先として赴くのは、掃除や料理の作り置きを指定してくる単身者が多かった。一人暮らしの人は男女関係なく、仕事が忙しいとなかなか掃除や炊事ができない。週に数回の掃除と数日間のご飯の作り置きをするために、私は依頼主のご自宅に出入りした。週に数回頼む人もいれば、気が向いた時に頼むスポット依頼もあった。基本、私は依頼主から鍵を預かって、依頼主の不在時に仕事を終えるようにしていた。そんな仕事を続けて5年。私は23歳の時にある男性と出会った。同い年のトールである。トールは大学を卒業したばかりの新社会人。家事が全くできずに困っている時に会社の先輩から我が社を紹介されたということだった。ペースは2週間に一度。依頼内容は家の簡単な掃除と料理の作り置きだった。トールの初対面の印象は見た目については悪いものではなかった。爽やかな青年だったが、ただ部屋はゴミだらけ。歩くのも困難なぐらいだった。汚いだけでは済まなかった。トールは私に向かってこんなことを言ってきた。君が家事代行の人？先輩に勧められたから試しに頼んでみたんだけど、かなり若いよね。てっきりおばさんが来るもんだと思ってたけど大丈夫？金目のものを何か盗むつもりじゃないよね。泥棒ではありませんので、どうぞ安心してください。もうこの仕事を始めて5年目ですし、個室には入るなということでしたら決して入ったりしません。じゃあ今日は君に依頼するけど、何かなくなったり壊れたら契約はすぐに切るから。
まあ、私の年齢で家事代行の経験が長いと言ってもなかなか信じてもらえない。今までも私が担当と知って仕事がちゃんとできるのか疑う人は多かった。でも、そんな経験があるからこそ、ちゃんと仕事をしていれば信頼してもらえるのも分かっていた。だから私はいつも通り仕事をすると、思った通り契約は続行。もっとも、徹も懐が寂しいのか、依頼は3週間に一度のペースに変更になった。そんな依頼が数回続いたある日、約束の時間に行ってみると、いつもは不在中のはずの徹がいた。あれ、依頼日を間違えたのかと思ったら、どうやら体調を崩して会社を休んでいるとのことだった。さすがにそんな時にバタバタと掃除をしたら休めないだろうと思い、今日はキャンセルしましょうかと聞いた。すると、いや、掃除はしなくていいんで、何かご飯を用意して、昨日から何も食べてなくて、外にも出れないし。というので、私はありものを使って鍋焼きうどんを作った。すると、徹はそれをきっかけに私に好意を持ってくれたよ。君って今まで気づかなかったけど家庭的なんだね。料理もうまいし、いいお嫁さんになりそうだ。よかったらこれから結婚を前提に付き合ってくれない？と言ってきた。私は父を亡くして以来、仕事一筋で恋愛とは無縁だった。そのため、徹に突然そんな風に言われドキドキした。これが付き合うってことなの？こうして交際をスタートしたのだが、付き合い始めて徹はすぐに代行サービスとの契約を解約した。その理由を聞くと、だってもうリコが俺の彼女なんだからやってくれるだろ？無料で。というのだ。え？私たちは交際をスタートしたものの、外でのデートはほとんどなかった。というのも、私が徹の家に行くと、溜まっている洗濯や掃除、料理をするように言われたからだ。これ洗っておいて。来週着るからアイロンもよろしく。ご飯作って、あと来週も忙しいから平日の分も何か作っておいてよ。もちろんメニューは変えてね。そんな感じで、恋人というよりも家事代行サービスの延長という感じ。私も最初は恋人らしいことをするより仕事モードで動いた方が気が楽だと思っていたので、言われるままに家事をした。しかし、そんなやりとりが数ヶ月も続くと、私も恋人らしいことがしたくなってきた。ねえ、たまには映画館に行ったり外でご飯を食べない？溜まっている洗濯や掃除はどうすんだよ。だって私たち付き合っているんでしょ？たまにはいいじゃない。そう言うと徹は、じゃあお金はリコが出してよ。俺行く気ゼロだったんだから。と言って、部屋着からおしゃれ着に着替え出した。とは思ったものの、初めて外でデートできると思うと嬉しかった。しかし、いざ行ってみると、映画館では私が好きなラブコメやアクション映画ではなく、徹が好きなホラーを選び、ランチは私が洋食が食べたかったのに、寿司店に連れて行かれ、予算よりはるかに上回るランチ代を支払わされた。徹は帰宅後満足したのか、たまには外もいいな。じゃ、俺は休憩するから洗濯とかしといてね。と言って昼寝をしだした。楽しんだんなら一緒に家事をしてくれたっていいのに。徹との交際はこんな感じだった。外出のたびにお金を出すのはいつも私。そして家にいる時には徹の家事をやらされた。徹と交際して3年目。ある日、私はまたいつものごとく、徹の家で平日のために料理の作り置きを用意していた。すると、また節約料理かよ。お前の作る料理は貧乏臭い、かさ増し料理が多くて、飽きたよ。もっと和牛とか使った高級感あるものを作っといてよ。と文句を言ってきた。でも、そんなの無理に決まっている。理由をちゃんと説明した。そんなこと言うなら自分で材料を買ってきてよ。だっていつもデートのたびにお金を出すのは私だし、日用品を購入するのも私でしょ？この前だって会社の女性社員にバレンタインのお返しをしないといけないって言って、私にお返しのお菓子を買わせたじゃない。せめて食費ぐらい出したら？
するとトールは、嫌だよ。俺おしゃれに金かけたいんだよね。リコも彼氏はかっこいい方がいいだろ？そう言って、結局は自分でお金を出さない。そう、トールは自分で稼いだお金は、すべて自分の美容費や医療費だけにしか使わない。だから見た目はいいのだが、性格は恐ろしくケチだ。今ではケチるにも程があるだろうと思う。そして私に家事をやらせて、外での出費は私持ち。これで交際していると言えるのだろうか。どちらかというと母親ではないか？そんなことを思っていると、トールが突然、俺、仕事辞めちゃった。と言ってきた。は？どうして？いや、よくよく考えたんだよ。会社に行くとさ、お昼代とか交際費とかお金がかかるじゃん。それにバレンタインとかもお返しがいるだろ？金の無駄じゃん。でも会社に行かなければ、そういった無駄な費用を抑えれて、自分の好きなものにお金を使えるだろ？だから仕事を辞めちゃった。でも、これからの生活は？ここの家賃だって電気代だってあるし、転職するの？恐る恐る私が聞くと。まあ、それはそのうち考えるよ。とりあえず、これからはリコの部屋で暮らそうぜ。そうすれば俺は家賃も電気代も払わなくていいし。という。こうしてトールは私の家に転がり込んできた。私が住んでいるのは小さな 1DK のアパートで2人で暮らすには狭い。でも私のお給料じゃ今より広いところなんて無理。まあ頭が覚めればトールだってちゃんと仕事を探すだろうと思っていたのだが、仕事を辞めて1ヶ月。トールは職探しをするどころか部屋でゲームをしてばかり。ある時なんて私が帰るとアパレルの紙袋が転がっていたので、あれ？買い物に出かけたの？ああ、そろそろ冬物を買おうと思ってね。ほら、このニットとコート、いいだろ？俺にぴったり。そう言って自慢してきたが、私はあることが気になった。ねえ、そのお金はどこから出したの？もちろん俺の貯金。リコのおかげで家賃とか必要ないから買い物が楽しめたよ。サンキュー。なんて言ってきた。そんな買い物をする余裕があるなら少しは生活費を負担してくれてもいいのに。だって、トールはうちに居候しだしてから生活費を一切入れてくれていなかった。そして私が仕事から帰ると決まって、リコ、飯は？まだ食べてないけど？じゃなくて、早く用意してってこと。もうこんなに遅いんだったら昔みたいに作り置きでもしろよ。と言うだけだった。自分はずっと家にいるのに、私にご飯の用意までさせる気なの？そんな時突然トールが言うのだった。そうだ、リコ、左手を出して。言われるままに、私は手を出した。なんとトールが私の左手薬指に指輪をはめてきた。それはシンプルなシルバーの指輪。ただサイズが合っていなくてブカブカ。どうしたのこれ。私が驚いて聞くと。だって、俺ら結婚を前提に付き合ってるんだろ？しかも同棲することになったし、一応婚約指輪ってことで。と言って、ニコッと笑いかけてきた。ただケチっているだけだと思っていたけど、こんなものを用意してくれただなんて。高かったでしょう？大丈夫なの？まあ、これからもよろしくな、リコ。熱いものがこみ上げてきた。正直これからのことが不安だったけど、トールはちゃんと考えてくれているんだ。私が指輪を見ながら感動していると、トールは部屋着からおしゃれ着に着替えて。じゃあ、リコも喜んでくれたし、どっか食いに行こうぜ。財布は忘れるなよ。と言い出した。早速私が食費を全額払うのが前提だけど、それでもいい。私は指輪をもらったことですっかり気分が舞い上がっていた。だからトールに言われるまま、ちょっとお高いステーキ店に行った。こんなお店、普段だったら絶対に行かないが、今日はトールが初めて私にプレゼントらしいものをくれたのだ。しかも婚約指輪。サイズが合っていないのは愛嬌だと思えばいい。
ステーキ店で注文をしてから私はトールに聞いた。ねえ、これどこで買ったの？そんなこと聞くなよ。どこで買ったとか聞くなんて野暮ってもんだぞ。そっか、ごめんね。トールからせっかくもらったんだもの、大事にするね。私はそう言って、それから毎日指輪を身につけるようにした。ただブカブカなので、ネックレスにつけて、首から下げるようにした。それから数日後、依頼主が体調を崩したということで、急遽私の仕事がキャンセルになった。よし、今日はトールに出来たてのご飯を食べさせてあげよう。そう思って帰宅すると、トールが部屋の前で電話しているのが見えたので、邪魔にならないように静かに近づいた。すると、トールが電話相手にこう言っているのが聞こえた。あいつマジでバカなんだよ。この前なんてさ、部屋の前で拾った指輪をあげたんだ。そしたら、大事にするなんて言って、首からぶら下げてんの。ウケるだろ？私は動きを止めた。トールはまだ話を続けている。広いもんであんなに喜ぶなんてどんだけ貧乏だったんだよって話。でも、おだてればステーキ店に連れてってくれるし、またどっかで何か拾ってこようかな。どうせあいつには安物もブランド品も区別できないしな。おだてる？拾った？何を言ってるの？私は頭の中が真っ白になった。さらにこんなことまで言い出した。飯？用意してくれるけど、これがさ、貧乏っぽい節約飯ばっかりなんだよ。そうそう、もやしとか、もう飽きてきたよ。おだてるだけで生活できるなら他の女でも探そうかな。もっと金回り良くて、見た目もいい女。そこまで言ったとき、トールはすぐ近くに私がいることに気づいた。だが、この人は変に堂々としている。電話を切って、どっから聞いてた？と、へらっと笑いながら聞いてきたので、これ、拾ったものなの？嘘よね。私を騙したの？と私が言うと、トールは笑っていた顔を一瞬で真顔にして言い訳を始めた。おいおい、人を悪者扱いするなよ。俺はそれを買ったなんて言ってないぞ。でも婚約指輪って言ったじゃない。一体どこで拾ったのよ。まさか盗んだんじゃないよね。私が恐る恐る聞くと。おいおい、泥棒扱いするなよ。たまたまここに落ちてるのを見つけただけだよ。と、アパートの玄関前を指さした。ここ？私は指さされた場所をまじまじと見て思った。私には拾い物を渡すぐらいの価値しかないの？次第に腹の中から怒りが湧いてきた。あなた、私と結婚するつもりなんかないのね。ただ利用していただけなんでしょ。もういい。もう出てって。出てけだと？お前何様のつもりだよ。何言ってるの？ここは私の家よ。ただ利用するためにここにいるなら出てってよ。でも、もし本当に私のことが好きなら。そう言いかけたとき、トールは私の話を遮って、お前のことが好きだって？貧乏くさい女なんてこっちからもう願い下げだね。いいよ。こんなとこ出てってやるよ。と言って、部屋に入ってガサゴソと荷物をまとめ出した。そして、あばよ。軽くそう言って、トールは家を出て行った。トールが持って行ったのは自分の荷物だけではなかった。後日、家に置いてあった現金数万と父の形見の時計がなくなっていることに気づいた。トールと交際を始めて4年。彼のために色々と頑張ってきたのに、そんな私の努力は何だったのだろう。私は虚しさで涙が溢れてきた。トールと別れて8年が経った。それにしても、一つもいいところのなかったあの男と、よくもあれだけ長く付き合ったものだ。私も今では十分反省している。どうかここまでの展開だけで、クズ男と付き合うなんてバカだ、なんてコメントしないでくださいね。今私は娘と公園に来ている。天気も良く、子供が公園で遊びたいと言ったので、お弁当を持って遊びに来ていたのだ。シャボン玉やボール遊びなど一通り遊んで、
時間もお昼過ぎだったので、芝生の生い茂っているところでレジャーシートを広げてお弁当タイムにすることに。ママ、これ美味しい。そう、よかった。娘は好き嫌いが激しく、市販のお弁当をあまり食べない。だから私は、こうして作れるときは、娘が食べられそうなものをいろいろ工夫してお弁当に詰めている。そんな、ほのぼのとしたやりとりを娘としていると、公園とは縁がなさそうな男女二人組が、私たちの方へと近づいてきていた。女性の方は、下着が見えそうなほど、ひらひらとしたミニワンピースに髪を巻いて、メイクは濃いめで、毛穴がないというよりも白塗り状態。男性はカジュアル T シャツにデニムといういでたちで、女性の肩にずっと手を回していた。人気コーヒーショップのコーヒーを飲みながら、私たちのすぐ近くのベンチに座って何やら話を始めた。もちろん聞く気なんてないのだが、二人とも声が大きいので自然と耳に入ってくる。今日はトールくんと買い物できてハッピー。出会って1ヶ月目の最高の記念日ね。俺もキラリちゃんと買い物できて嬉しいよ。それに時計も買ってもらってありがとう。だって、トールくんが古臭い時計しているのが気になってたんだもん。なんか似合ってなかったんだよね。でも、あれも誰かからのプレゼントだったんじゃない？趣味悪いけど。トール？時計？何やら気になる単語が耳に入ってきた。あれ、元カノにもらったんだけどさ、あいつ本当に最悪だったんだよ。いっつも貧乏くさい料理ばっかり作ってて。もう貧乏だからセンスのかけらもなかったんだろうな。そういう子いるよね。料理得意なのとか言って、料理にお金をかけたがらない人種。そうそう、まさにそういうやつだったんだよ。しかも拾った指輪をあげたら喜んでやんの。ウケるだろ。そんなしみったれたやつだったから俺の方から振ったけどな。それ正解。とか言いながら、二人でゲラゲラ品のない笑い方をしている。トールくんはラッキーね。今ではこんなプレゼントしてくれる私と会えてるもの。それに今夜はあの人気レストラン、レインも予約しているんだから。本当にキラリちゃんは最高だよ。あそこ今超人気で予約が取れないって有名だもんね。今から楽しみだな。なんて言っている。あれって、もしかしてトールなんじゃない？私に拾い物の指輪を婚約指輪と言って渡し、最後は現金と父の形見の時計を持ってどこかに行ったトール。そんなことを考えていると、女性の方が飲み終わったコーヒーカップをベンチの後ろの方にポイッと投げてきた。それが当たった娘が、と言うと、二人ともこちらに気づいたようで、やだ、こんなとこでピクニックなんかしてる。気づかなかった。うわー、見て、お弁当だなんて貧乏くさいわね。女性がそう言うと、男性の方がこっちをまじまじと見てきた。そして、本当だ。待てよ、あれって、リコ？おい、まだ貧乏飯作ってんのかよ。と、トールが言ってきた。女性は不思議がって聞く。こんなとこでお弁当を広げるような貧乏くさい人と知り合いなの？さっきちょうど話してた元カノだよ。しみったれた作り置きばかり作る貧乏家の女。センスのない時計をくれたっていう？時計って、トールが勝手に持っていった父の形見のこと？別にプレゼントしたわけじゃない。大事なものだったのに。そんなことを思っていると、女性は私を下から上まで舐め回すように見て、確かに平凡な格好。センスのかけらもないわね。だろと、二人して私を馬鹿にした様子。私はトールに、やっぱりあなたが時計を持って行ってたのね。と聞くと、あれ、全然金にならなかったよ。仕方なくつけてたけど、さっきちょうど新しい時計をもらったからその辺に捨ててやったよ。と言ってゲラゲラ笑い出した。そして、ふと気づいたように私にこんな言葉をかけてきた。お前、またそんなしみったれた飯作ってんのか？子供がかわいそうだろ。店にでも連れてって、もうちょっとうまいもん食わせてやれば？
でも弁当ってことは、やっぱり生活に余裕がないってことか。俺がホワイトの仕事でも紹介してやろうか？ラブコの清掃員とか、キャバの皿洗いとか。俺見た目がかっこいいだろ？だから今ホストやってんだ。だからさ、そういった仕事なら紹介できるぞ。もちろん、お前おばさんだからキャバ嬢は無理ね。あははは。確かに貧乏人には清掃員がお似合いよね。じゃあもう行きましょう。私まだ見たいものがあるんだ。そう言ってまた二人でゲラゲラと笑いながら去っていった。それを見て、ママ、私ってかわいそうなの？と娘は何が何だかわからないようで聞いてくる。今日はせっかく娘とピクニックを楽しんでいたっていうのに台無しじゃない。だいたいなんで私がトールに見下されなくちゃいけないの？散々私にたかっておいて、感謝の一つぐらいしたらどうなんだ。しかも父の形見を捨てたですって？もう我慢できない。私は娘に、大丈夫。あなたは何もかわいそうなんかじゃないわ。食べ終わったらまたたくさん遊ぼうね。と言うと、娘は何事もなかったかのように笑顔を取り戻した。さあ、それじゃあ、彼らに自分たちの身の程というものをちゃんと分からせてあげよう。今夜が楽しみね。私は彼らの会話を聞き逃してはいなかった。さて、夜である。あれ？リコ？また会ったな。トールが軽薄そうにそう声をかけてきた。昼間見かけたキラリという女性も一緒だ。そう、私は彼らが昼間話していたレストラン、レインに来ていた。おま、着飾ったな。貧乏人のくせに生意気な。孫にも衣装ってか？それを言うなら孫にも衣装だろうが、それはまあいい。私はシックな黒のスーツ、シンプルなシルバーゴールドの指輪を通したネックレスをつけていた。ははー、わかったぞ。さては俺たちの話を聞いて、お前も来てみたくなったんだろう。へっ、でもここは無理だぞ。なんせ超人気レストランだからな。キラリちゃんが頑張ってくれたおかげで、俺らだってどうにか予約が取れたんだぞ。そしてネックレスに気づいたようで。あれ？お前その首にかけた指輪。もしかして、まだあの指輪を持っていたのか？広いものなのに、やっぱり貧乏人だな。それぐらいしかつけるものがないってか？おしゃれでもしたかったんだろうが、そんな着飾ったっていきなり入れるところじゃないんだぞ。と笑いながら言ってきた。二人とも私を鼻から見下している感じがあった。でも、そんな二人に私は告げることがある。お客様、誠に恐縮です。そのお洋服で当店にご入店いただくわけには参りません。申し訳ございません。と私は二人の服装を見ながら言った。というのも、このお店はディナー時にはドレスコードがあり、トールが履いているデニムやキラリの着ている露出度の高いミニドレスでの入店を断っているからだ。それを聞いてトールは、お前、ここの店員だったのかよ。だからそんな真っ黒な服を着ているのか？ドレスコードってなんだよ。彼らはこのお店を予約したくせに、店の注意事項を確認していないようだ。この店は、ランチ時はカジュアルでもいいのだが、夜はシックな雰囲気を演出するために、デニムやスニーカー、露出度の高い服装はお断りしているのだ。それを伝えると、それくらいいいじゃん。こっちはお客様だぞ。それにお前だって広いもんの指輪持っているじゃないかよ。何がドレスコードだよ。ふざけんなっつうんだよ。と、トールが言ってきた。しかし、私は毅然とした態度で言った。当店の雰囲気を維持するため、お客様にもご協力をお願いしております。そして私がつけているものは、広いものではなく、非常に大切なものです。何を言ってるんだか。だってそれは、俺がお前にやった広いもんだろ？違います。これはれっきとしたいただき物です。そして、ご入店いただくためには、お着替えの上、改めてお越しいただけますか？しかし、トールたちはまだ諦めず。いいじゃん、入れろよ。ケチ、元カノさん、私に焼いてトール君に意地悪しているんでしょう。などと言い出した。
するとそこにブラックスーツを着た身長の高い男性がやってきた。受付変わりますよ、オーナー。びっくりしたのはトールである。オーナー？お前が？一体どういうこと？どういうことと言われてもそういうことである。このレストランレインは私がオーナーを務める店。昔を知るトールには意外すぎたのも無理はない。なんで？だってお前、家事代行してたよな。宝くじでも当たった？ああ、この人は私の努力が実ったとは思わないんだな。私は改めてトールに幻滅した。では、なんで私がここのオーナーになれたのか教えてあげよう。違うわよ。私は料理研究家をしているの。あなたが昔、けなしていた節約レシピを SNS に投稿したらヒットしてね。あなたはご存知ないでしょうけど。とにかく投稿したレシピが好評で、それが出版社の目に留まってレシピ本を出すことになったの。りっちゃんの節約レシピって言うんだけど、今ではシリーズ化もしているのよ。それがどうしてレストランのオーナーに？レシピ本がきっかけで、いろいろな料理人と知り合ってね。それで私のレシピとは正反対のエレガントなレストランを作ってみようってことになったわけ。残念ね。あなたにお仕事を紹介してもらうまでもなく、私はきちんと仕事をしているってことよ。トールはあっけに取られている様子だ。まあ、それもそうだろう。自分が貧乏と見下していた婚約者が今、目の前ではレシピ本をヒットさせ、レストランのオーナーになっているのだから。正直、自分でも8年間でこんなに自分の身の回りが変わるとは思っていなかった。それもこれもきっと夫のおかげだろう。そんなことを思っていると、リコ、お待たせ。そう言って、スーツをかっこよく着こなした男性が現れた。トールはその人を見て、この人、この前テレビに出てた。誰だっけな？確かなんかの社長だろ。と飛び上がっていた。男性は挨拶をしながら、はじめまして、リコの夫の雨宮です。あれ？もしかしてリコの昔の彼氏さん？と、トールの顔を見ながら言ってきた。俺と会ったことありましたっけ？トールは相手が誰なのか全く気づいていないよう。夫は、わかりませんか？昔リコの住んでたアパートで部屋が隣だった雨宮です。部屋の前で何度か会って挨拶をしたことがあったのですが、まあ、あの頃とかなり変わったんでわかりませんよね。と、照れたような笑いを浮かべた。リコの部屋の隣？隣の部屋は一つだけだし。あのネクラな瓶底メガネか。そう言われ、夫は微笑んだ。やだ、イケメン。それを見て、トールの連れのキラリがうっとりしている。実は私の夫は爽やかイケメンなのだ。しかし昔は違った。さっきもトールが言ったが、当時はネクラな印象だった。8年前、夫は学生で、ファッションというものに全く興味がなかったのか、髪はボサボサ、目もかなり悪いため、瓶底のような厚みのあるメガネをしていた。そのため、私の部屋に居候してきたトールは当時、初めて夫を見かけたときに、隣すごい瓶底メガネをかけたダサいやつなんだな。などと言い、見かけるたびに瓶底メガネくんと言っていた。そんな瓶底メガネくん、私がトールと一緒に暮らしている頃はあまり接点はなかった。たまに会うと挨拶をするぐらい。でもトールが出て行った日、私の頭は真っ白だったが、ついいつもの癖で作り置きをたくさん作ってしまった。こんなに作っても食べきれないし、どうしよう。頭を冷やすために散歩に行こうと部屋を出ると、廊下でたまたま会った時に瓶底メガネくんに会った。こんばんは。挨拶の時に頭を下げたらネックレスが見えたようで、あれ？その指輪。と、瓶底メガネくんが指輪に気づいた。言われるまで私はまだ指輪を首から下げていたことに気づかなかった。外さないと。
そう思った時だった。すみません。ちょっとその指輪見せてもらえませんか？実は最近似たようなものをなくしてしまって。というので、もしかしたらこれがそうかもしれないです。実は、同居人がここで拾ったものなんですが、私が、間違えてつけてて、と言って渡すと、ああ、よかった。やっぱりこれです。母の形見でして。なくしたと思ったけど見つかってよかった。拾ってくれてありがとうございました。瓶底メガネくんは大層喜んでくれたようで、直角になるぐらい体を曲げてお礼を言ってきた。その時だ。瓶底メガネくんのお腹が盛大にぐーっと鳴るのが聞こえた。瓶底メガネくんは恥ずかしそうに顔を赤くして、ああ、すみません。ほっとしたら気が抜けて。と可愛らしいことを言った。だから私はダメ元で、もしよければ料理を作りすぎてしまったので食べませんか？と聞いてみた。ただ言ったそばから自分が突拍子もないことを言ったことに気づき、このように付け加えた。私別に怪しいものを入れたりしてませんから安心してください。家事代行業をしていて、依頼主のところで料理を作ることもあるので、味は大丈夫だと思うんですけど、知らない人が作った料理に抵抗を感じる人もいるだろう。もしかしたら、瓶底メガネくんもそうかもしれない。そう思ったからだ。瓶底メガネくんから返答がないので、いらないならいいんです。余計なことを言ってすみません。と言って部屋に入ろうとすると、瓶底メガネくんは慌てて、そうじゃないんです。そう言ってもらえたのが嬉しくて。お言葉に甘えてお料理をいただいていいでしょうか。実は昨日から何も食べていなかったので。と。私は冷蔵庫からすぐに渡せるお惣菜をタッパーにいくつも詰めて渡した。こんなにいいんですか？はい、本当に作りすぎたので、お口に合わなかったら捨ててもらってもいいので。そう言って、私は部屋に入って30分ほどすると、部屋のインターホンが鳴った。はい。食べ終わったのでタッパーをお返しに来ました。美味しかったです。こうして、私はお隣の瓶底メガネくん、本名、雨宮さんと仲良くなり、差し入れをしているうちに交際することになったのだ。そして、雨宮さん、実はかなり頭が良く、学生時代に IT 企業を立ち上げた。それが現在急成長して、今はメディアで注目されるほどになっているのだ。しかもイケメン社長としても注目を集めつつある。起業する際に私のアドバイスもあり、髪を切って身なりを整えるようになったからだ。あの時の瓶底メガネがどうしてここに？リコと？と、トールが言うので教えてあげた。彼は今私の夫なの。この指輪をプレゼントしてくれたのも夫よ。私と一緒にこの店のオーナーもしてるのよ。と。そう、指輪は一度は夫の手に戻ったが、婚約したことをきっかけに、彼は私に正式にこの指輪をくれた。夫曰く、母が指輪で繋いでくれた縁だそうだ。トールとの嫌な思い出はあったものの、確かにこの指輪のおかげで今の夫と巡り会えた。だからこそこの指輪を未だにつけているのだ。そしてこの店は夫と私が共同出資で作った店だ。夫婦二人でオーナーをしていると知ったトールたちは、と大声を上げた。ってことはあの時リコを捨てなければ、今頃俺がこのレストランのオーナーだったかもってことか？いや、どう運命が転んでも決してそうはならないと思うが。なんてことだ。俺があの時もうちょっと我慢していれば、ホストなんかになる必要もなく簡単に大金持ちになれたってことか。くっそー、なんて運がないんだ。そんな馬鹿げた自問自答をしているトールの横で、キラリが、ねえ、どうしよう、トールくん、入れないって。と言っている。それを聞いてトールが、ドレスコードだっけ？じゃあ、キャンセルだな。今、替えの服なんてないし。と言うと、私と変わった受付の男性が、キャンセルされるようでしたら、キャンセル料がかかりますが、よろしいですか？
と聞いた。いくらだよ。本日はコースのご予約を受けたまわっていたようなので、キャンセル料は 100% になります。ちょっと 100% って何も食べてないのに？と、トールが言うので私は。ご予約の際にはネットでも電話でもキャンセル料の説明はさせていただいております。どうされますか？わざと他人行儀にトールに聞いてみた。すると、わかったよ。デニムがダメなんだろ？ドレスコードとやらで着てやるよ。見てろよ。そう言って、キラリを連れ立って出て行った。その後、私は夫と二人で店に入って食事をしていると、店内がちょっと騒々しくなったので、私は客席を確認しに行った。すると、騒ぎの原因は、トールとキラリだった。トールは間に合わせで急いで買ったのか、カジュアルな T シャツの上に、サイズ感の合っていないジャケットとパンツ。キラリは露出控えめのダサい花柄ワンピースを着ていた。それでおとなしく食事をしていればよかったものの、なんと食事中に喧嘩をしだした。トールくんひどいわ。スーツ代まで私に出させるなんて。はぁ？そっちが説明も聞かずに予約したのが悪いんだろ？はぁ、とんだ外れくじだな。リコと別れなければな。何よ、まだあの女のことを言ってるの？目の前にあんなババアより可愛い女の子がいるんだから、他の女のことを口にしないでよ。これだからホストは嫌なのよ。金持ちの女にしか興味ないんだから。キラリがあまりに大声で叫ぶので、周囲の客が、あの人、ホストですって？金持ちかどうかで人を選ぶなんてやっぱりホストね。と、白い目で注目されだした。そのため、トールはキラリに、おい、大声でそういうこと言うなよ。と注意すると、キラリは顔を真っ赤にしてさらに大声で言い出した。何よ、ホストのくせに世間体気にしているわけ？皆さん、ここにいる男は最低のホストです。女に貢がせるだけ貢がせて、目の前の女より金持ちの女が現れるとすぐにそっちに乗り換えます。おい、やめろって。もういい、私帰るから。そう言って、キラリはコースの半ばで帰っていった。しかし、トールはやけになったのか、周囲の白い目に耐えながら一人でコースを食べ続けた。それにしても、トールはあの頃と何も変わっていないようだ。ホストになったのも、おそらく楽して稼げると思ったのだろうが、人生はそんな生優しいものじゃない。食事を終えたトールにスタッフが、お客様、お会計はこちらになります。と言うと、会計って、あの女払って言ってないの？と言う。お相手の方は男性の方が会計をすると言って出て行かれましたが？なんだと？くっそー、ついてね。そう言いながら、トールはしぶしぶクレジットカードを出していたが、お客様、こちらのカードは使えないようです。と言っていた。私は今ではブラックカードを持っているが、トールは使えるカードさえ持っていないようだった。まあ、すべて自業自得だろう。あれから数週間が経った。私のスマホに着信があった。相手はなんとトール。リコ、助けてくれないか？は？何言ってるの？売りかけしてる客が全然来なくなったんだよ。多分キラリが俺の噂を言いふらしたからだ。店からは早く金を払えって言われてて、消費者金融からも借りてるからもう頼るところがないんだ。だからちょっと金貸してくれないか？指輪を持っていたってことはまだ俺に未練があるんだろ？何バカなこと言ってるの？あの指輪は夫からもらった大事なものよ。あなたとはくれた時の意味合いが全く違うんだから一緒にしないで。それに今は私とあなたは他人。貸すわけないでしょ？私がそう言うと、トールは電話の向こうで表現したように怒鳴り出した。そんなことを言っていいのかよ。お前の節約レシピだって俺がいたから誕生したんだろ？お前の成功は俺のおかげだろ。自分だけ金持ちになったからって言わるんじゃないぞ。そんなことを言われたって私はひるまない。私が成功したのは私が努力したからよ。あなたなんかこれっぽっちも関係ないわ。あまりに言いがかりがひどいようであれば、こっちは出るところに出たっていいんだからね。私はそう言って電話を切った。それ以来、トールから電話がかかってくることはなかった。
私の仕事は順調そのもの。そんなある日、出版社のイベントで NPO 団体企業の人と知り合いになったことがきっかけで、ホームレスの炊き出しに参加することになった。私が考案したレシピで炊き出しをすることになったのだが、思いもよらぬ人がその場にいた。トールだ。以前お店に来た時はまだ右霊だったのが、くたびれたスーツ姿のボサボサ頭になっており、肌も汚れなのかどす黒くなっていた。彼は私に会うなんて思わなかったのだろう。私からスープの入ったお椀を受け取るまでぼーっとしており、私が目の前で、はい、どうぞ、温まりますよ、と言うと、え？と言って一度だけ顔を上げて目が合った。彼は変わり果てた姿を見られて恥ずかしかったのか、お椀とおにぎりを奪い取るようにガッと掴んで、すぐにその場を去った。以後、何度か同じ場所で炊き出しをしたが、トールの姿を見かけることは二度となかった。数年後、レシピ本が好評で、続編の出版も決まった。夫の会社も業績を伸ばしており、今では世間からイケメン IT 社長と料理研究家カップルとして夫婦揃って知名度も高まっている。でも、どんなに仕事が忙しくても、娘との時間は大切にしている。今日も夫婦で娘の小学校の運動会にやってきた。もちろん、私の自慢のレシピを詰め込んだお弁当も持参してきた。次は娘の徒競走の番。頑張ってね。離れたところから声をかけると気づいてくれたようで、私たちに手を振ってくれた。これからも娘の成長を見守りながら、やりがいのある仕事をしていこうと思う。母さん、沢子の寿司もちゃんと頼んだよな。当たり前でしょ？頼んだわよ。頼んだとか言って、俺たちが特上寿司で、嫁の沢子だけ波寿司なんて意地悪してないよな。全員特上寿司よ。ちょっと、慶吾さん。お正月、義母が年金をはたいて振る舞ってくれた寿司を見もせず、夫が義母に食ってかかる。慌ててそれを止めようと裾を引っ張っても、こちらを見ようともしない。いつもこうだ。起きるはずもない嫁いびりを想定して、勝手に義母を責める夫。悲しそうな顔をして否定する義母に、非常に居心地の悪い私。そしてテレビを眺めながら、お父さんまたわけのわかんないこと言ってる、という顔をしている子供たち。ああ、なんでこんな思い込みの激しい男と結婚してしまったんだろう。何度後悔しても、離婚するほどの害や有責がないのでどうしようもない。私がため息をつくのと同じタイミングで、義母もはーっと息を吐く。もはや夫よりも義母との方が気が合うようで笑えてくるくらいだ。それでもこの頃はまだあんなとんでもないことをやらかすなんて思いもしなかった。私は沢子。50歳の誕生日に息子と娘からコーヒーメーカーをプレゼントしてもらい、毎朝ウキウキしながら目覚めるパート主婦だ。昔からコーヒーメーカーで手軽にエスプレッソを入れて、カフェで飲むようなほろ苦いカフェオレで目覚める朝に憧れていたけれど、夫はコーヒーを飲まないし、生活に必要ない贅沢品だからと諦めていた。でも、社会人になった子供たちが、これからはお母さんの人生を楽しんで、とお金を出し合って買ってくれたのだ。子供たちの優しい気持ちもプラスされて、私の人生でベスト10に入るくらい嬉しい贈り物になっている。そんな優しい子供たちに恵まれて、幸せだと思ってはいるけど、夫の敬語は、ちょっとあれだ。子供たちが私の誕生日当日に合わせて送ってくれたコーヒーメーカーを見て、なんだそれ、検証にでも当たったのか？と、本気で聞いてくるどうしようもない人だ。誕生日よ。え？俺の誕生日は来月だけど。でしょうね。今日は私の誕生日だから。
真顔で答える私に、夫は、やべっと、あからさまに慌てた顔になる。なんちゃって、愛する妻の誕生日を忘れるわけないだろ。おかしいな。俺のプレゼントも今日届くはずだったんだけどな。スマホを取り出し、何かを調べるふりをしながら、そそくさと寝室に去っていく夫。どうせ今から注文するのだろう。多分、楽天レビューで一番口コミがいいお菓子付きの花束あたり。私はアレルギーがあるから聖火は飾りたくないって言っているのに、夫が覚えているわけがない。毎年誕生日を忘れ、私が好きでもないものを、有名で高いやつを買ってやったんだから喜べ、とでも言わんばかりにドヤ顔で渡してくるのだ。つまり、夫は世間の評判や流行には敏感なのに、身内のことには鈍感というか、人には個性があるというのが分かっていない、ちょっと残念な人だ。私のことが好きとか嫌いとかではなく、みんなが好きなものイコール家族も好きだと思い込んでいる節がある。子供たちが幼い頃も世間ですごく流行っているからと、発売当日に朝から店頭に並んでトレーディングカードを買ってきたことがあった。でも子供たちはそのカードに興味がなく、お父さんはなんで買ってくれたんだろうと首をかしげるばかり。旅行先も子供たちはキャンプで火起こしをしてみたいと言っているのに、日本人はみんな大好きだからと某テーマパークに連れて行かれる。そして夫のやることなすことに子供も私も微妙な反応しかしないと、せっかく金と時間をかけてやったのに、と切れるのだった。ちょっとずれているけど、家族を喜ばせようと頑張っているいいお父さんだね。と評価する人もいるけど、20年以上この調子。犬猫だってもうちょっと学習すると思う。カップルなら別れるかもしれないけど、離婚するには理由がちょっと弱い。そんな感じのストレスが毎年じわじわ積み重なっている。さらに夫の思い込みによる被害はこれだけでない。街中がクリスマス一色になった12月初旬。次の正月も実家には俺一人で行くから。二人で夕食を食べているとき、夫が誇らしげに胸を張って宣言する。これは、褒めて、町の体制である。褒める要素なんてどこにもないのだけれど、私も例年通り、ありがとう。私は自分の実家でゆっくりさせてもらうね。と頭を下げる。私の言葉に満足した夫は気持ちよさそうにビールを煽った。義父に先立たれ、義実家で一人暮らしをする義母。しかし義母は嫁である私が気に入らず、結婚当初から嫁いびり。かわいそうな嫁を守るために夫が盾となり、ここ10年私と義母は絶縁状態。夫だけが正月とお盆に顔を出す。なんとも嫁思いで頼もしい夫。と、夫は思い込んでいる。実際は私と義母の間に確執なんてない。いや、昔はあったけれど、それらはすべて夫が原因で作られたものだった。流行りや世間体に敏感な夫は、昔から嫁と姑はいがみ合うもので、男は自分の母親の肩を持つものだった。でも、今時は母親よりも嫁を守る男の方が世間の評価が高い。という情報を仕入れ、義母や私の中に何かトラブルがないか、常に目を光らせていた。でも、夫が他人の心情を正しく読み取れるわけもなく。例えば夫が、母さんと味噌汁の味が違う。と不思議があるので、お母さんとは出汁の取り方が違うのかもね。と答えると、その日の夜には義母に、嫁が母さんの味噌汁は出汁の取り方が下手だと言っている。嫁に習った方がいいんじゃないかと湾曲して伝達する。義実家に泊まりに行った時に机の上に並んだ箸の数が足りなければ、嫁に飯を食わせない気だろう。と怒鳴る。皿や茶碗の数を見ればちょっとしたミスだとわかるのに、嫁いびりの証拠見つけてやったぜ。とでも言わんばかりに鼻息荒く義母を責め立てるのだ。そして、言ってやったぜ。とドヤ顔でこちらを見るから、
傍から見ると私が鬼嫁である。だから結婚当初の義母と私は疑心暗鬼で非常にギスギスしていた。でも義母が夫に何か言われるたびに、どれそれが嫌だったって息子に聞いたけど、と私に直接真意を聞いてくれたので、私も夫によって湾曲される前の真実を説明することができた。毎回答え合わせをしていくうちに、お互いに悪意がないと分かり、やばいのは夫という結論に達することができた。でも夫に、私とお母さんはいがみ合っていないし、お母さんを嫌だと思ったことはない、と伝えても理解できないようで、気を使わなくてもいいから、と慈悲深い笑みを浮かべるだけだった。結婚してから10年は夫の認識を改められるように頑張ったけれど、徒労に終わり。もう全部面倒になって、私と義母は夫の妄想通り確執のある嫁姑として絶縁するという姿勢を取ることにした。もちろん表向きだけで、裏では普通に義母と会っているし、なんなら二人で旅行に行くくらい良好な関係だ。そんなことも全く知らない夫は、今年の正月も嫁を姑から守る頼もしい夫と誇らしげに義実家に行く。その後ろ姿を見ながら、離婚のタイミングって難しい、とぼんやり考えるのだった。しかし結婚から25年の今年、とうとうそのタイミングがやってきた。それに気づいたきっかけは、夫の残業や出張が増えたことだ。ここ数年、会社に尽くしてサービス残業する考えは古いと、定時にまっすぐ帰ってきていた夫が、夜遅くまで残業をしてくるようになったのだ。しかも、3ヶ月に1回は出張だと言って、連日家に帰ってこない日もある。さすがにおかしい。最近ずいぶん忙しいのね。私が嫌味っぽく尋ねると、スマホをいじっていた夫の手が一瞬止まる。しかし、すぐにまた手を動かしながら、私の質問に答えた。そうなんだよ。来年九州に新しい事業所を作るみたいでさ、俺は立ち上げメンバーに抜擢されたから忙しいんだ。そう、それは大変ね。まあな。でも俺がいないと回らないからさ。しばらく家を空けることが多くて寂しいかもしれないけどごめんな。まあ、子供たちも手を離れたし、育児や家事を手伝う必要もないだろ。そうね。夫の口からスラスラと言葉が出る。しかし、私を気遣う言葉を口にするさなかも、顔がこちらを向くことはなかった。怪しい。だいたいこういう時の夫は嘘をついている。確信に近い疑惑を持ちながら、夫の同僚の奥さんにこっそり探りを入れた。案の定、九州に新しい事業所を作る計画はなく、夫は今まで通り定時に帰宅しているらしかった。もちろん出張もない。多分黒である。限りなく黒に近い黒だ。いや、それも黒か。おそらく女ができたのだ。今まではスマホをリビングにポイッと放置していることも多かったけれど、最近は風呂場まで持ち込んでいる。40過ぎから滲み出てきた加齢臭を全然気にしていなかったのに、最近ちょっとお高めなシャンプーやボディーソープを使い始めた。極めつけは何でもない日のプレゼント攻撃。誕生日でも結婚記念日でもない日に花やケーキを買ってきて、サプライズと上機嫌で私に渡してくるのだ。最近どうしたの？今までは私の誕生日さえ忘れてたのに。いや、今年は俺たちの25周年アニバーサリーじゃないか。いつもありがとうな。愛してるよ。結婚10周年も20周年も忘れていたのに、何を言っているんだこの男。この男が贈り物をしてくるときは、私を喜ばせたいのではなく、何かやましいことがあるときだけだって昔から知っている。つまり今彼は、私にやましいことばかりで、それを隠すのに必死なのだ。愛してる？ふざけないでよ。身勝手な夫に怒りがふつふつとこみ上げる。でもそれと同時に周囲が納得するような離婚理由ができたことに喜びも覚える。さあ、どうやって調理してあげようか。
私は今日も帰ってくるかわからない夫の夕食を用意しながら、離婚までの過程をシミュレーションしてみた。しかし、計画通りにいかないのが人生というか、夫が私の想像以上に頭がおかしかったというか、私のシミュレーションよりも早く事態は進展した。今年の年末年始も夫はいい夫を演じるために一人で義実家に行くと宣言した。さらに、正月明けに出張が入っているから、義実家からそのまま飛行機で出張先に行く。と説明してきた。お正月明けすぐに出張？あまりないシチュエーションに思わず疑問が口から出る。すると夫もまずいと思ったのか、慌てたようにベラベラと喋り出した。あっちの事業所が4月にオープンするから忙しいんだよ。それに今年は1月4日まで母さんと過ごそうと思ってるんだ。母さんも77歳だろ？お前とは仲が悪くても、俺にとってはたった一人の母親だからさ。生きているうちに親孝行してやりたくてさ。そう。どうせお正月明けてすぐ浮気相手と会うんでしょ？そう思いつつ、夫の言い分に納得したようにうなずく。ごまかせたと思った夫は、ほっと息を吐き。お前も、お前のお母さんのところでゆっくり親孝行してこいよ。と笑った。その後義母に、今年もお正月が明けてから挨拶に行くと電話する。わかったわ。今年は息子もあなたのご実家に行くらしいじゃない。何か粗相をしないといいのだけど。え初めて聞く予定に思わず聞き返してしまい、義母がきょとんとする。私には義実家で親孝行するって豪語しておいて、義母には私の実家に帰るって嘘ついたの？もしかしてあの男、年始から1週間浮気相手と過ごすつもりなのか？だったら、ちょっと確認したらバレる嘘をつかないでよ。そう呆れたけれど、夫は私と義母が倹約だと思っているから、連絡を取り合うと思っていなかったのだろう。沢子さん？不思議そうな義母に何と返そうか悩む。なんで夫が悪いのに私が頭を抱えなければいけないんだ。理不尽な問題に苛立ちを覚えながらも、今夫の不貞が義母にバレて計画が失敗するのは避けたかった。義母のことは好きだけど、義母は夫の母親。息子が離婚の危機にあると知ったら、どういう行動をとるかわからない。そうなんですね。最近、慶吾さん忙しいから私に言い忘れたのかも。あら、そうなの？夫の嘘に合わせるのは尺だったので、曖昧な言い方でごまかす。本当に自分勝手な子でごめんなさいね。そうだ、沢子さんと行きたい日帰りツアーがあるのよ。有名神社での初詣を売りにした開運巡りツアーなんだけどね。沢子さんの好きなカニが食べ放題で。わー、いいですね。夫なんかよりよっぽど私の好きなものを知っている義母のお誘いを受け、夫が出張だと言っている1月7日のツアーに申し込む。ついでにお正月からやっている更新所も検索しておいた。そして迎えた1月7日。今日は義母との日帰りバスツアーの日。そして年末から義実家へ帰省して、そのまま出張に行くと偽った夫の帰宅予定日でもある。浮気の証拠集めは更新所に任せ、私は義母と初めて行く神社の神様にご挨拶をし、無事に夫と縁が切れますように、と頭を下げる。そしてメインであるカニ食べ放題を堪能し、はちきれんばかりのお腹をさすりながら、お土産物屋さんを物色していた。義母は好物である五平餅を見つけ、バスの中で食べようとテイクアウトした袋をぶら下げている。すると、カバンがブルブルと震え、スマホに着信があったのを知らせる。取り出してみると、ディスプレイには見慣れた慶吾という名前。あら、息子じゃない。隣にいて画面が見えた義母が見たものをそのまま口にする。時計はまだ14時。帰宅は夜だって聞いていたけれど、もう浮気旅行は終わったのかしら。
深く考えずに電話を取ると、音割れするぐらい大きな声で旦那が絶叫した。沢子、大変だ。母さんが。尋常じゃない慌てように、私の体にも緊張が走る。母さんが、喉に餅を詰まらせて救急車で運ばれたらしいんだ。お母さんが？私の声に周囲の観光客がこちらを見る。義母もびっくりして私を見上げている。でも気にしてなんかいられない。だって、義母が喉に詰まらせて、救急車で運ばれて、それで、義母と目を合わせてしばらく固まる。なんでやねん。生粋の関東人なのに、思わず関西弁で突っ込みを入れてしまう。私はそっと義母の肩を押して土産物屋を出ると、スマホをスピーカーモードに切り替えた。お母さんが喉にお餅を詰まらせて救急搬送されたって本当？今までのあらすじを義母に分からせるように口にすると、義母が小さくと声を上げた。でも、迫真の演技でアドレナリンが出ている夫は気づかない。ああ、さっき病院から電話があって、今は集中治療室にいるって。大丈夫なの？わからない。餅は取れたけど意識が戻らないって。そんな。義母をちらりと見ると、顔を青くしながらスマホ画面を凝視している。だから俺、今から病院に行ってくる。ちょうど出張先から帰るところだからこのまま行くよ。そうなの？ああ、なるほど。なんで義母が既得状態だと偽っているのか不思議だったけど、まだ家に帰れないっていう理由を作りたかったわけね。よっぽど浮気相手と離れがたいのかしら。もう一度ちらりと義母を見る。義母がスマホから目を離してじっと私を見返す。混乱しながらも冷静に今の状況を理解し、私にゴーサインを送ってくれているようだ。私はありがたく夫を揺さぶりかけることにした。待って、敬吾。私もお母さんの病院に行くわ。私の提案にあからさまに夫が動揺する。いいって、お前は母さんに散々嫌なことされてきただろ？そんなのいくらだって水に流すわ。だって、お母さんの命の危機なんでしょ？沢子。電話越しでもわかるくらい、夫がおろおろする。気持ちはありがたいけど、ほら、冬は感染症が流行ってるだろ？だから病院に見舞い客は一人にしてほしいって言われてて。じゃあ、外で待ってるわ。いや、それはちょっと。なんで？いや、今実家は雪が降っていて寒いんだ。今、お前まで倒れたら、俺辛いんだよ。雪なんて10年以上降ってないわよ。義母は真顔でぼそりとつぶやく。バスも出発する頃だし、そろそろおしまいにしよう。わかったわ。でも電話を切る前に、敬吾の顔を見て安心したいわ。さすがの私も動揺しちゃって。そうだよな。わかった。ちょっと待ってくれ。駅のホームにいるからちょっと移動するよ。電話の向こうが何やら慌ただしくなる。しばらくしてテレビ電話に切り替わり、どこかのトイレの前にいる夫の顔が映し出された。ああ、思ったより元気そうでよかった。そうだろ？母さんが倒れたのはショックだけど、すべて俺に任せてくれて大丈夫だから。さすが敬吾。頼もしいわ。お母さんも安心してるわ。そうかな。きっとそうよ。ね、お母さん。きょとんとする夫に見えるように、スマホをゆっくり動かす。私のスマホのレンズが、夫のスマホ画面に、能面のような義母を映し出した。そうね。私が命の危機にさらされても、落ち着いている息子で安心したわ。どうも。新年早々餅を詰まらせて、
集中治療室にいるあなたの母親です。義母がおもむろに透明なパックから五平餅を取り出すと、むしゃーっとかぶりついた。夫はギャグ漫画のように口をパカーンと開き、目を点にしている。なんで、よかったね。お母さん目を覚ましたみたい。これから一緒に帰るから、あなたも安心して帰っておいで。はるみさんと。なんで彼女のことを。ガッシャーンという音とともに、スマホ画面から夫が消えて天井を映し出す。そしてどこからか、英語で、トラブルによりグアムから日本に行く飛行機が遅れている、というアナウンスが聞こえてきた。ああ、南の国でバカンスを楽しんでたら飛行機が飛ばなくて困っちゃったのね。どうぞ、いくらでも遊んできて。お話は後でゆっくり聞かせてもらうから。飛行場の騒音の中で夫の絶望する声が聞こえる。私はそれを無視して静かに電話を切った。その後のバスの中は、もちろんこれまでのいきさつを義母に暴露する時間になった。夫の浮気疑惑。というか、もう浮気相手の名前を入手してるから黒確定なのだけど、夫が義母への親孝行と嘘をついて、浮気相手とグアム旅行を楽しんでいることを説明すると、義母は能面だった顔を般若にした後、泣きそうな顔で私に頭を下げた。私は義母に責任があるとは思っていなかったし、夫の嘘を伝えなかったせいで、こんな形で真実を教えてしまうことになったことを申し訳ないと思っていた。でも、お母さんが五平餅にかぶりついた姿、最高でした。そう笑うと、義母は泣き笑いのような顔をした。その次の日、なんとか飛行機が飛んだらしく、夫は帰ってきた。リビングで静かに座っていた私と義母に、夫は用意してきた言い訳を精一杯並べてきた。でも、どれだけ頑張ったって、義母本人の前で、義母の命を使って私を騙そうとした嘘をごまかせるわけがない。よくそんな大胆な嘘で騙せると思ったわね。私と義母が連絡を取ると思わなかったの？だって、お前と母さんは仲が悪いから、むしろ喜ぶと思って。あなた本当に私のこと何もわかっていないわね。たとえ仲が悪かったとしても、既得状態になってると聞いて喜ぶ人間だと思ってたの？私の剣幕に夫が怯えたように頭を抱える。本当に愚かだ。愚かすぎる。そもそも私とお母さんにあなたが思うようないさかいはないから。あなたが無理やりいさかいを作るのが面倒で仲が悪いふりをしていたの。そんなわけ。だって嫁と姑なのに。あなたの知る世間の常識がそれでも、私とお母さんは違うのよ。ひどい。二人して俺を騙していたのか。何度も説明したのに、いい嫁キャンペーンはいいからって聞く耳持たなかったのはあんたじゃん。今までの鬱憤を爆発させる私に、夫が腰を抜かしてガクガクと震える。まだまだ言いたいことはあるけど、続きはここで話しましょう。私は息を整えると、カバンから一枚の名刺を取り出して、夫の額に貼り付ける。恐る恐る剥がした夫の顔が真っ青に染まった。弁護士。離婚の話は第三者を挟んだ方がスムーズでしょ？離婚？あ、はるみさんも連れてきてね。連れてこなかったら、彼女の職場にお邪魔するから。そんな、嘘だろ？私はあなたと違って正直者よ。だって、俺はいい夫で父親だよな。子供たちを遊びに連れて行ってやってたし、流行りのおもちゃも買ってやった。お前の誕生日や記念日には高いプレゼントも買ってやったし、母さんよりも嫁を大切にしてたのに、たった一度の過ちくらいで離婚だなんて。だから、お母さんと私はいがみ合ってないって言ってるでしょうが。成果はアレルギーがあるって言ってるのに、甘いものは苦手って言ってるのに、子供たちはキャンプに行きたいって言ってるのに、何にも聞かずに、
口コミとネットニュースばかり信じてるのはお前じゃ！誕生日にプレゼントが間に合ったことも一度もないだろ？ダメだ。言いたいことがありすぎて拉致が開かない。とりあえず、私はもうこの家に帰ってこないから。愛しのはるみさんと住んでいいわよ。ね、お母さん。私は義母に話を振る。私が爆発しても、夫が震えても、静観していた義母が小さくため息をついた。好きにしてちょうだい。私も息子はいなかったものとして生きるから。母さん？夫が信じられないという顔で義母を見る。信じられないのはこっちの方だ。よく浮気をごまかすのに母親の命を言い訳にして許されると思ったわね。私がショックを受けないとでも思ったの？そういうわけじゃ。母親は子供のやったことは何でも許してくれるって、あなたの大好きなスマホに書いてあった？残念ね。私は世間一般の母親とは違うみたい。昨日あなたの母親は餅を詰まらせたまま行ったの。親不孝者の息子のせいでね。あなたの顔なんて二度と見たくないわ。夫が絶望の声を上げてうずくまる。自分のやらかしたことの重大さに気づいたようだ。でも、謝罪の言葉一つない男に同情する余地もない。あなたは人として守るべき一線を越えてしまったの。ネットニュースばかり熱心に読まずに、私たちときちんと向き合えばこんなことにはならなかったのにね。うなる夫を無視して、私が携帯していた家の鍵を机に置く。そして義母の肩を支え玄関に向かう。未練なんてこれっぽっちもなかった。それから3ヶ月後、私は正式に夫と他人になった。浮気の証拠はがっつり揃っていたので私の圧勝。浮気相手の晴美も職場まで抑えられているから逃げ出せず、早々に白旗を振って逃げ出した。せっかく元夫が離婚したのに、晴美と結ばれなかったのは、私が2人の間を裂いたからではない。元夫が会社を辞めようとしているからだ。私たちに出張だと偽った日は、元夫は、母親に大きな病気が見つかった。妻の具合が悪い、と嘘をついて会社を休んでいたらしい。少し怪しいと思いながらも、仕事よりも家族を大切にする社風の方が将来お前たちも助かるぞと、上司である元夫が言うものだから、部下たちは元夫の仕事まで引き受けてくれていたようだ。それなのにこの裏切り。当然上層部の耳にも入り、嘘をついて会社を休んだ挙句、浮気をしていた元夫は降格。周囲の視線はシベリアの空気よりも冷たく、元夫は生き地獄を味わっているらしい。ネットニュースが好きなら、ここ数年、浮気する男も女も、世間から嫌われるってこともわかるはずなのに、きっと自分にとって都合のいい部分しか見ていないのだろう。仕事が辛いから15歳年下の女の紐になりたいという雰囲気を匂わせる52歳の男に、お花畑だった晴美の頭もようやく冷めたようだ。まあ、彼女は慰謝料をきっちり払ってくれたし、私が元夫と別れるきっかけをくれたから、これ以上咎めるつもりはなかった。もちろん、嫁と母親だけでなく、浮気相手にまで逃げられた元夫は大パニック。私はすでに夫の知らない土地へ引っ越していたので被害はなかったけど、義実家にいた義母は何度も突撃に遭い泣き疲れたそうだ。しかし義母は決して許すことはなかった。結局、見かねた義妹夫婦が義母に声をかけ、彼女たちの家の近くのアパートに引っ越していった。義妹夫婦は飛行機の距離に住んでいるので、元夫は簡単に追いかけられない。仕方なく今度は私たちの娘と息子に泣きついたけれど、散々夫に振り回されてきた二人は自業自得と一刀両断。お父さんと暮らすなんて二度としたくないと取り付く島もなかったようだ。ようやく自分のやってきたことが間違っていたと元夫も気づいたようだけど、時すでに遅し。
頼れる人もいない状況で職を手放すこともできず、針のむしろの中で小さく小さくなりながら仕事を続けているという。これが大衆の意見や流行りばかり鵜呑みにし、自分の欲求のままに生き、本当に大切にしなければならないことをないがしろにした男の末路である。それから3年後。沢子さん、見て見て、こんなにいくら乗せちゃった。やー、私も。今年も私と義母は2人で日帰りバスツアーに参加し、豪華な海鮮丼食べ放題を楽しんでいる。元夫と別れたのだから、嫁姑関係は切れたのだけど、25年間戦ってきた戦友みたいな感じで、ゆるくつながっている。80歳になった義母はまだまだ元気で、去年のツアーでは自慢の歯で赤身のステーキだって食べていた。時々私のスマホに送られてくる、寂しい、そろそろ戻ってきてもいいんじゃないか、という元夫からの LINE と、義母の元に送られてくる、全く義母の好みでないプレゼントを見せ合って、呆れて笑いながら、ストレスフリーな今の暮らしを改めて素晴らしいと語り合う。あ、沢子さん、このサービスエリア五平餅があるわ。今年も買います？もちろんよ。ちゃんとよく噛んで食べてくださいね。そうそう。狼男の嘘が本当になっちゃうからね。二人で顔を合わせて、いたずらっ子のように笑う。元夫から見れば、目を疑うような光景なんだろうな。大衆的な価値観で全てを決めつけてしまうなんて、ある意味不幸な男だった。自分の目で相手を見て、相手の心に寄り添えば、人生はもっと豊かになるのに。幸せそうな義母に釣られるように、私も五平餅を1本購入する。初めて食べるわらじ型のお餅は、食べたことがないのに、どこか懐かしい、甘く香ばしい味がした。長男の嫁、静香は私に堂々と言い放った。冠婚葬祭以外は他人です。出産祝いも郵送で送ってください。何ですって？やだ、怖い。すぐこうやって怒るから距離を置くしかないの。まるで鬼ババ扱いだ。さめざめと泣く演技はお手の物というわけね。そう。数年後、次男の結婚が決まり、嬉しかったが、またあんな思いをするかもしれないと思うと複雑だった。ところが、次男の嫁は笑顔で言った。お母さん、これからよろしくお願いします。おや？私の名前は朝子。今年で59歳になるごく普通の主婦だ。4歳年上の夫、義雄は、普段は優しく、穏やかだが、芯の強い頼れる人だ。私たちは夫の上司の紹介で出会い、その後交際し結婚した。私は専業主婦として、2人の息子、拓馬と慎吾を育て上げた。その息子たちが就職し、家を出てからは、夫と2人で気ままに暮らしている。2年前、長男の拓馬が結婚したい相手を連れてくると言った。ついにこんな日が来たのね。夫としみじみしたものだ。やってきた嫁の静香は美人だった。だが無表情。私は緊張しているのだろうと積極的に話しかけた。静香さんのご実家はどちらなの？富山です。そうなの。昔黒部ダムに家族旅行で行ったわ。景色がいいわよね。最近じゃ雪の壁がすっかり有名になって。ええ、まあ。それだけ？私はその返事の薄さに戸惑った。しかし先は長い。これから少しずつお嫁さんとの距離を縮めていければいいと思っていた。二人はその後入籍し、私たちの家からそう遠くないアパートで暮らし始めた。そしてそのアパートに呼ばれた日、嫁が愛想よく迎えてくれたので、ほっとしたことを覚えている。
コーヒーまで出してくれたので、笑顔でお礼を言うと、たくまが切り出した。なあ、お袋。俺らの結婚式のことで相談があるんだけど。あら、何かしら。結婚式の費用をさ、出してほしいんだ。え？ちょっと、最初の予定より高くなっちゃってさ。ほら、少しは貯金も残しておきたいし、新婚旅行にも行きたいし。お母さん、お願いします。たくまさん、聞いていたよりも貯金がなかったんですよ。嫁が悲しげに言う。そうなの？私は他人行儀だった嫁がお母さんと呼んでくれ嬉しく感じていた。もともとお父さんと結婚祝いは考えていたけど、もう少し色をつけましょうか。あといくら足りないの？披露宴に300万。300万？桁が違ってやしませんか？その夜夫に話すと、私と同じところで驚いて声を上げた。それはいくらなんでもな。そうよね。息子夫婦が言うには、二人ともそこまで貯金がないし、嫁の実家もこの金額を出す余裕がないのだと。私はそんな大きな金額ならお父さんにも直接話しなさいと、二人を週末実家に呼んだ。お願いします。日曜にやってきて、そう言った二人だが、必死でも申し訳なさそうでもなかったのは気のせいか。たくま、結婚祝いは渡そうと思ってたし、その金額も出せないわけじゃない。でも、身の丈に合わせた方が今後の生活のためにも良くないか？夫は諭すように優しく話した。私も隣でうなずく。すると嫁は露骨にため息をついて私の方を見た。お母さん、結婚式って女性の夢じゃないですか。それは、そうよね。一生に一度のことですよ。私たちがこんなにお願いしてるのに。そう言って今にも泣き出しそうな顔になった。そうだよ。俺たちの門出の大事な式だし、今更内容も変えたくないんだ。頼む、この通り。たくまも頭を下げる。私と夫は顔を見合わせた。仕方ないわね。ありがとうございます。嫁はうるうるとした目でお礼を言った。私はこれを機に嫁との距離が縮まったと感じていたが、それが大きな間違いだと気づくのは、結婚式も無事に終わり、2、3ヶ月が経った頃だ。結婚式後、連絡がつかなくなった。たくまも嫁も電話に出ないし、折り返しもない。アパートを訪ねて行っても留守だ。仕事を辞めた静香さんは在宅のはずなのに、そうかと思うと、二人で突然訪ねてきて、新婚旅行に行くからお小遣いが欲しいと言う。おとといアパートに行ったけど、静香さん留守だったわね。出かけてたの？そういうのやめてください。そんな監視するみたいな。私が出かけるのにお母さんの許可がいるんですか？監視って、果物を届けに寄っただけだし、最近電話もつながらないから体調崩してるのか心配になって。大丈夫です。それにいただけるならお金の方がいいです。彼女の言葉の意味がわからず、私が言葉に窮しているうちに嫁は帰ってしまった。たくまも、お袋もあんまり嫁に口出しするのは良くないぞ。などと言って、そそくさと後を追って出て行った。しかもちゃっかり新婚旅行のお小遣いをもらった上で。その後、旅行から帰っても、お礼もお土産の一つもない。たくまたちはまだ旅行中なのか？帰ってるはずですけどね。電話には出ないし、メールも返事がないのよ。結婚式が終わってから静香さんも様子がおかしくないか？あんなにお祝いを出した親にお礼もないとは。いや、金を出したからってでかい顔をしたいわけじゃないが。夫の気持ちはよくわかった。特に何も言わなかったけれど、夫も嫁の態度に思うところがあるのだろう。たくまに連絡してみるわ。私が後日電話してみると、
息子から思いがけない報告を聞いた。静か、妊娠したんだよ。それでつわりも始まって、今は誰とも会いたくないって。そうだったの？それはおめでとう。それならこっちでできることがあれば言ってね。静香さん何なら食べられるかしら。買って届けるわ。じゃあ、調子良さそうな時にまた聞いてみるよ。夫にも報告すると、私と同じく一気に腑に落ちたようだった。そうだったのか。いや、それはめでたいな。それならそうとたくまも言ってくれればいいのに。そうね。でも初期は何があるかわからないから、そのうち報告するつもりだったのかも。なるほど。そうだな。いよいよ私たちにも孫ができるのね。楽しみだな。夫と私は微笑み合った。しかしその後、息子から一向に連絡がないので、ある日買い物の帰りに二人のアパートに寄ってみた。嫁にメールでその旨を伝え、何か欲しいものはある？と送ったが返信はなかった。二人の部屋は一階で、部屋の前まで行くと明るい話し声が聞こえた。あら、来客中かしら。ピンポーン。声は聞こえるのに、何度か押しても応答がない。ドアに手をかけてみると開いたので、私は玄関に入って声をかけた。静香さん、こんにちは。静香さん？すると、静香、そしてその後ろから静香の両親が出てきた。あら、ご無沙汰しています。いらしてたんですね。私がにこやかに挨拶すると、静香は突然大きな声を上げた。ほら、見たでしょママ。この人こうやって勝手にやってくるのよ。しかも今日なんて勝手に玄関開けて。怖い怖い。え？私はぎょっとした。まあ、いつもこうなの？嫁の母親が眉を潜める。ちょっと待って静香さん。何度もインターホンを鳴らしたわ。返事がなかったし、玄関が開いていたので声をかけさせてもらったの。メールも送ったわよね。でも普通勝手に開けませんよね。それで、何の用ですか？つわりはもう終わったのだろうか。嫁は随分元気そうで強気な態度だった。あ、まずはおめでとう。静香さん体調どうかなと思って、返信がなかったから、とりあえず果物やノンカフェインの飲み物を買ってきたけど。へえ、もらっておきます。私も少しお邪魔させてもらってもいいかしら。なんでですか？なんでって、ご両親とも久しぶりにお会いしたし、少しお話ししたいわ。そういうのいらないって前に言いましたよね。私、ママが嫁姑問題で苦労したんで、お姑さんとは距離を置きたいんですよ。この際はっきり言いますね。冠婚葬祭以外は他人です。出産祝いも郵送で送ってください。嫁は堂々と言い放った。何ですって？私は驚いて思わず大きな声が出た。やだ、怖い。すぐこうやって怒るから距離を置くしかないの。だって家に勝手に入ってくるのよ。静香は母親に訴えた。今まで一度も勝手に入ったことなどないのに、まるで私が鬼ババのように言う。さめざめと泣く演技はお手の物というわけね。私は嫁の後ろにいる彼女の両親を見た。まあ、かわいそうな静香ちゃん。嫁姑なんて関わるとろくなことがないんだから、それでいいのよ。お付き合いは冠婚葬祭のみ。嫁の母親は娘をいさめるどころか、ニヤニヤ笑ってそう言った。その横で、嫁が口の葉を歪めて笑ったのを私は見逃さなかった。これが本性かと私は愕然とした。結婚式のお金を出させるために、一時可愛い素振りを見せただけで、最初から仲良くするつもりなんてなかったわけか。孫ができると聞いて、楽しみだな、と笑った夫の顔がよぎる。お金のことより、夫や私の気持ちを踏みにじられたことが許せなかった。私たちは家族としてお付き合いしたいと思ってるけど、静香さんにそのつもりはないということかしら。
だから、冠婚葬祭以外は連絡するなって言ってんでしょ？もちろん払うものはしっかり払ってよね。出産祝い、しっかり貯めといてよ。私は唖然としてしまう。もちろん孫ができても合わせませんから。お祝いは送ってよ。金額によっては写真くらい見せてあげるから。それはいくらなんでもひどいんじゃないかしら。産後ってホルモンバランス崩れて不安定になるんですって。姑なんて来たら私病んじゃう。そう。私は込み上げる気持ちをどうにか抑え、その場を後にした。私と夫にとって息子たちはかけがえのない存在だ。嫁のことも娘のように思い、孫ができたらさらに大切な存在が増える。それぞれの家庭を尊重しながらも、時には同じ時間を共有したい。そんな風に思っているのに、こんな扱いを受けるなんて、怒りと悲しみでめまいがしそうだった。私はたくまと話そうとすぐに電話したが、仕事が忙しいのか、嫁から何をどう聞いているのか、埒が明かなかった。静香は妊娠して情緒不安定なんだよ。だから自分の親を呼んだんだろ？ナーバスな時に姑が来たっていいことないよ。そんなことで電話してこないでくれ。一方的な態度に落胆した私は、すべてを夫に話した。ふーっと夫は長く息を吐いた。よし。今後はたくま夫婦へは一切口出ししないことにしよう。あなた、あちらの望み通りにするさ。そうね。息子と他人だなんて悲しかったが、たくまも私の話に耳を貸さない以上仕方がない。私は吹っ切ることにした。半年後、赤ちゃんが生まれたという報告がたくまからのメール一つで来たが、写真すらついていなかった。最後のチャンスと思い、おめでとう。赤ちゃんにお祝いを持って会いに行きたいので、落ち着いたら連絡もらえますか？と送った。数日後、しばらく無理だからお祝いを振り込みか郵送でください。とだけ返信が来て、夫と私はため息をついた。子供が生まれて何か変化があればと願ったけど、もういいだろう。最後に孤立していくのは自分たちだ。生まれた子供に罪はないので、親として出産祝いだけはきちんと送ろうと夫と決めた。それから1年後、次男、慎吾の結婚が決まった。もちろん喜ばしいことだったが、私は少し複雑な気持ちだった。今度こそお嫁さんと仲良くしたいという気持ちと、またあんな思いをするのではないかという怖さが入り混じる。慎吾のお相手、りなさんは明るくてよく笑う子で、第一印象はとても良かった。一通り挨拶を終え、空気も和んだところで彼女が口を開いた。お母さん、最初に言っておきたいことがあるんです。え？デジャブかしら。そんな不安が一瞬よぎる私に、彼女は笑顔で続けた。私、オタクなんです。こんなふつつか者の私ですが、これからよろしくお願いします。おや？私と夫は顔を見合わせきょとんとした。りなさんの隣では慎吾が笑っていた。それから2年の月日が流れた。ダイニングで私がお茶を入れ、夫と慎吾がケーキを並べていると、嫁のりなが入ってきた。寝た？はい、ぐっすり。わあ、ケーキ美味しそう。お疲れ様。もし起きちゃったら私が抱っこするからゆっくり食べて。あ、嬉しい。お母さんいつもすみません。次男夫婦にはもうすぐ1歳になる娘、ゆながいる。お昼寝したのでみんなでお茶を飲み始めるとインターホンが鳴った。モニターに映ったのは意外な顔で、私たちは顔を見合わせた。いや、久しぶり。慎吾たちも来てたのか。お母さん、お久しぶりです。幼い男の子を連れた長男たくまと嫁の静香さんだった。何年ぶりかしらね。何かご用？私は淡々と応対した。実はお願いがあって。
この家に一緒に住まわせてほしいんだ。はい？急に何を言い出すの？実は、たくまさんがリストラされて。え？私たち4人は声を揃える。これにはちょっと驚いたが、心はちっとも揺るがない。もう実家に頼るしかないんだ。頼むよ。静香さんのご実家があるでしょ？うちの実家はそんなに広くないし、リストラの話をしたら頼ってくるなと突き放されて。あんなに仲が良かったのに、薄情なものね。何がおかしいのよ。先に言っておくけど、あなたたちと同居はできないわ。どうして？慎吾たちとここで同居してるから。どういうことよ。長男夫婦の許可も得ずに。お前たちの許可がいるのか？夫がゆっくり立ち上がる。冠婚葬祭以外は会わないと宣言し、孫の顔も見せない。出産祝いに礼の一言もない。そんなの家族じゃない、他人だ。あなたがそう望んだのよね、静香さん。それと、一応実家のことだから、改装するときにたくまに連絡してあるし。ちょっと聞いてないわよ。今度は静香さんはたくまに食ってかかった。そう、私たちは今、次男家族と同居している。りなちゃんの妊娠を機に、慎吾から家を買いたいと相談があり、夫がそれならと二世帯住宅を提案すると、二人ともすんなり快諾した。りなちゃんは結婚当初から感じが良かった。長男夫婦の時のトラウマで控えめに接する私に常に明るく話しかけて素直に甘えてくれたのだ。このクッションカバーお母さんの手作り？すごーい。私お裁縫って苦手で教えてもらえますか？お父さん、魚のさばき方教えてください。釣りが趣味の夫にも気さくに話しかけ、週末には慎吾と二人でよく遊びに来てくれた。実家に顔を出さず出かけていいのよ。そんなに気を使わないで。私が来たくてお邪魔してるんです。こちらこそ毎週ごちそうになっちゃって申し訳ないです。えへへと笑うりなちゃんは、長男の嫁に理不尽に拒絶された私と夫の心を癒してくれた。夫が二世帯同居を提案し、費用はほとんど出してやりたいというのも自然な流れだった。俺はちゃんと教えた。そしたらあんたの実家が何しようと関係ないって言ったのは静香だろ？聞いてないわ。お金の絡む話ならもっとしっかり伝えてよ。目の前では長男夫婦が醜い争いを繰り広げている。子供の前でやめなさい。私はピシャリと言った。二人の息子は今年4歳だろうか。お母さん、この子、こうは大事な孫でしょ？この可愛い孫のために、今度はこっちにお金出してくださいよ。ね？可愛い孫？抱かせてももらえず、慎吾とりなちゃんの結婚式で初めて見ただけ。近所のお孫さんの方にまだ親しみを感じるわね。この子も私たちが誰か分かっていないようだけど。そんなわけないわ。ね、こう、じいじとばあばと一緒に暮らしたいのよね。この人ばあばじゃないよ。こう。静香さんは真っ青になって叫ぶ。子供は正直ね。さあ、他人の家からとっととお帰りください。他人じゃなくて、私は長男の嫁。次男夫婦に渡したのと同じ分だけ私たちにもよこしなさいよ。どうやら本音が出てきたようだ。無茶を言わないで。疎遠でほったらかしなんだから、お金くらい出してって言ってるの。疎遠なのは誰のせい？連絡しないでって言ったのはあなた。出産祝いを直接渡すのも拒否しておいて、今更何なの？やりとりは全部残してあるわよ。おふくろ、俺は静香が絶縁宣言してたなんて知らなかったんだ。こいつすぐヒステリー起こすから従うしかなくてさ。こいつはいいから俺だけでも助けてくれよ。ちょっと、何言ってるの？長男夫婦が再び言い争いを始めたその時、奥の和室からユナの泣き声が聞こえた。
ああ、起きちゃった。りなちゃんがつぶやき、ゆなを抱いて戻ってきた。静香さんはそれが勘に触ったのか、義理の妹を睨んだ。あんた、どうやって取り入ったの？え？次男の嫁のくせにでかい顔しちゃって、本来この家は長男の嫁の私のものよ。彼女はついに意味不明なことを叫び出した。会うの私たちの結婚式以来ですよね。え？お正月すら帰ってこないのに、何なんですか？さっきからお父さんお母さんに失礼な態度で、いい加減ムカつくんですけど。なんですって？兄貴も何なの？俺らに子供生まれたって連絡してもスルーだし。嫁のせいで変わったのか知らんけど、親も大事にできないなんて情けねえな。なんだよ、慎吾偉そうに、お前。ゆなが泣き出した。私は、りなちゃんからゆなを受け取り抱っこする。よしよーし。せっかく気持ちよく寝てたのにごめんね。もう怖い人たち帰るからね。ちょっと詰め寄ってこようとする静香さんの前に、夫、慎吾、そしてりなちゃんが立ちはだかった。なんなのよあんたたち。帰りなさい。私たちはこうして助け合って生きていく。家族の誰かを傷つけるなら容赦しないからな。え？早く出て行け！夫の一括に長男夫婦は逃げるように出て行った。結局、どちらの実家の援助ももらえない長男夫婦は安いボロアパートに引っ越し、たくまはなかなか次の仕事が決まらず、日雇いのバイトをしているという。静香さんもパートを始めたが、謙虚さのかけらもなく、すぐに辞めてしまい、毎日のようにたくまと喧嘩しているとか。孫の子は少しかわいそうだが、ここであの二人を助けたら何の進歩もないのは目に見えている。子供のためにもしっかりしてほしいものだ。私たち家族の方はみんなでユナの成長を見守りながら楽しく暮らしている。1歳を過ぎて少しずつ子育てのペースを掴んできたりなちゃんは隙間時間を見つけては動画を見ている。私はオタクですがよろしくお願いします。そう挨拶したりなちゃんの推しは 2.5 次元俳優だ。漫画やアニメが原作の舞台を中心に活躍する俳優をそう呼ぶのだそう。彼らは確かに2次元の世界から飛び出してきたかのような整った顔立ちで運動神経や歌声も素晴らしかった。イケメンなだけじゃなく、すっごく努力してるところがいいんです。よかったらお母さんも一度見に行きませんか？実は妊娠前にそう誘ってもらい、何の知識もない私は戸惑いながらついていったのだが、一度で魅了されてしまった。そのことにりなちゃんは大喜びで、お母さんも一緒に推し活しましょうと言っていたら妊娠が発覚し、しばらくライブや舞台はお預けとなったのだ。もう少しユナが大きくなったら、また一緒に舞台行きましょうね。りなちゃんは楽しそうに私に言った。来年くらいには行けるんじゃないか？ユナはじいじにも懐いてるし、俺たちが留守番してるからさ。そうだ、息抜きに行けばいい。ユナ、もう少し大きくなったら、じいじとパパと釣りに行こうな。そう言って夫はユナを抱き上げた。ああ。ユナがまるで返事をするかのように声を出しニコニコした。その笑顔を囲んで私たちはまた笑い合った。